presents South Asian Super Cup 2025 special coverage. Main sponsor Dirag. Gift partner Hams Mobile. अस्सलाम वालेकुम आदे दिवराज्य श्रीलंका बादकुरा साउथ एशियन सुपर कप के मियदु हबीर कुले मैच के कुरिंत बेफना हमें अनमें बदकोदी मी मैच के हास कवरेज आकीगा अनमें मी कवरेज मिगनेस्तनी पीएसएम के चैनल तकमबा पीएसएम चैनल तकमबा एस टीवी आदि टीवी मॉडल्स आदि दिवराज्य कन मेदुर को इनका माकीगा मेगुत रेडियोइंग मी कवरेज हाडोसंति बेफना आदि टीवी बल्दों गेंदा एम हा बेफना अनमें कवरेज के एम टीम के फरातों मरहबा दनवा आदि मी रेगस अनमें बेफना हमें मी शोगे बाय अगेंस्ट दिफाने मी अदन में बदल कोली सीधा मैच के शोया एकीगा मी शोगे तेरे मसान फाहा कोल्लंग तिबेफना मी अदु मैच के देवाना हाफ के कुलुम फेशमा हमें मेवनी मैच के स्कोर दिमाग को गें अगुहरी इनामिंग होदम के फुर्सत हुआ देफा सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा फोन होदम के फुर्सत में ती हुआ देफा 250 हाजी बीगे मी फोन मी होदम के फुर्सत में ती मैच के स्कोर दिमाग को गें PSM या मेदोरी को मैच स्कोर दिमाग को मसके करूँ गेंदम भी आदि मी आकी को फाहा को दाना PSM या मेदोरी को मी अदुगे मी हासा मैचेस मी फेनिगें ताने अदे अनमें कुरिमस पाकुरी गोता मी मैचा गुलुं हुरी माउदुमात तिबेफना हमें स्टूडियो गेनेस्ते एरुगा अदे श्रीलंका गवर्नमेंट के टीमिंग ए बहरकत तरीबे श्रीलंका गवर्नमेंट तिबेफना हमें ए माउदुमात वगुतुं गेनेस्ते वे तो मसके कुरम दाना हतरुग अदे हतरे दिहरोन में मी शो मी फेशियस मी हुरिहा माउदुमात तकाची मी माउदुमात तका मी हुरिहा बागत के तिबेफना हमें गेनेस्ते मुगे मकसदगा अदे अनमें मी शो कुरिये दारुगा अनमें मी मैचुगे ओयबरादी मिनुम्बस टेक्निकल मालूमात हिस्सा कुरमटका वरा हास देबे फ्लके बैडन राज्य के गांवी टीम के कुरिये ते असिस्टेंट कोचिंग का मबा मारूफ अहमद अदी अहमद मुतबा देबे फ्लना बस मरहबा दे देबे फ्लना सामने कैरिया का फाहा को देने हम गांवी गोल बेधेटी दे कीपर को तो गए दें मी दें इत्तिफाक करने के देखी पर उन में मी आशा कवरेज का बाहरी भूमि हम मार्टे हम फसाने के तो मार्टे मी अंगमेंगे फुटबॉल उन्दगु हालत को अराग नंग और दानी वाले का वरा मुहिम देमेचा में कुरमतली एक तरह एंग इम्तिहान और में पास भी मी अदमी कुन्ननी लंका या देखो पूरे देवाना मेचा कुबातो अनमें निमुन मेचुं हाइगा तो अनमें हासल मनो नतीयं हासल मनो कमकी ओमें कस्ताना तिविदालु गोतंग अनमें का फुटबॉल वेतिवदिया गाना दे हर तेरेगा मी दिमाग फे हितांबरी हादिसा गुलगे अनमें का इब्बसवर का मी मती फेंबर का फुटबॉल कुलुम फुरस मागड़ गोतंग गिल्ली होती हम या की का क्लब तो को फुटबॉल सम मागड़ गोते गवर्नमेंट का मी सपोर्टर ना हम गेनेस्ते वे गोते फका नहीं एहं ओबा मिहार गवर्नमेंट ना मिहार आ इसको एस आ बुरुग असु को मिका मैच लंका बिसाक लेवल ग मैच असु को कुलन लिबुमा की मुहिम को में और देखे गोतो का मी गवर्नमेंट के नेशनल टीम एम फुरतो में को मैच का एमी हुन दक्का दी फी असु का दिवराज्य के फुटबॉल आगे जुआन कुलुंतरिन्ना हमें आए कि हम कदा कुरीगा मी के तेरे सीनियर वेगें आस्ति पे हम कुलुंतरिन एक मिक्स का कि गलो में तेरे अधिक सम पोटेंशियल है बेका और मैं तेरे में फोर गेने विधान का दें लंका का असुका कुले में जुहूं वैसे असुका अलवन गबोल करा तो अलवन में सपोर्ट उन्ना बस अलवन में मी कुलीवर हिंगा फरा तक का बस लिबिगन देवार बड़ उम्मीद देंगे गाँव में बेनो बगोते कहते ना देवे गाँव में कारी गाँव में गाँव वेफा मी हम अरुण वर्गिना फैन बेस सर्विस लंका के सुनान ए अरुण में फुटबॉल अरुण में बेलुंतरी ना हमें नो तो फुटबॉल दोबा मी हुना हमें गेनेस दिनमुगा असुगा वरा इत्तिफाक को तक अरुण का बोल करनी मी आ एक्सको अरुण में नदी बिफा असुगा मी चुकुला दिन दिबुंगे अद फेस्को अनमें मी मी फाहा कुरेनी मी हासको मी मोली मी देमेचा कुरमत्ता इरुगा अनमें फुर्तमा मेचुगा मी नुकुन हतिया आएगा
ಕುರಿಯ ದಿವಮಟ್ಟಕಾದಿ ಬಣು ಹಿಬ್ಬರೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಾಕೊರನಿ ಅವಮಣ್ಣ ದುವಸ್ತಕ್ಕೆ ಗೊಸ್ಸಿ ಸರಹದ್ದಿ ಲೆವೆಲ್ಗ ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಳೆಫಿ ಅದಿ ಬ್ಯಾಂದಗು ಆಮಿ ಗೊತ್ತು ಅವಮಣ್ಣ ಬರಗೋದ ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ದ್ಯಾಫಿ ಅಬೇಗ ಗಿನ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಕುಳ್ನಿ ಮೊಳೆ ನೊದಿಬಿ ಎ ಮಾಯೂಸ್ಕಮ್ಗ ಒಬ್ಬ ಅವಮಣ್ಣ ಲಂಕಾಯ ವಾದಕುರ ಮಿಜೋಣಿ ಹಾಗೆತುಗ ಮೀ ಕಿಹಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ದಣಿವಳಿತದ್ದಿಬೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದಂ ಫೆಶಮ ದೀಗು ಅದಂ ಫೆಶಮ ಕುಲಬ್ ಹರಕಾತ ಅದಂ ಫೆಶಮ ಅಂಗ ದಣಿವಳೆಗ ಗಾಮಿ ಟೀಮ್ ಗತಿ ಕುಳಂತ್ರಿಂಗ ಜಿಮ್ಮಾ ವರ ಬೊಡುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು මේ තිෆාහ කර ගොත මේ දඩිවලකි ෆුට්බෝලෑග බර නාසුක් ෆත්තරග දිවේ ෆුට්බෝල දඩිවලග ලිබුණු ෆුරසතේ දැන් දෙම මාටේ සෆාහ කර ගොත අලෝන ෆුට්බෝල වර හාලු ගොන්න තදුවස් කණ්ඩ වෙච්ච ද අස්තු හගීගතකි දෙහස් නවාර වන ආහාරම් පෙරගින් මියදා හැමයන් ඇරෝ අලෝන් වෙන්න අදි ෆුට්බෝල සීසන් එක නොනින් මිමි දන්නේ නවාර වන ආහාර වශක හිසාබකුන් සීසන් හොට්ටාලා මේ තහදී ෆිලිම්මා විහිවන ආහාර අලෝන් වෙන්න කුල දෙහස් කාවිසන ආහාර සලෝන පට්ටා කාලවත කම්මෙදී දමොන් ඇස අලෝන් වර නාසුක හාලතේක ෆුට්බෝල දඬි වලක අලෝන් වෙන්න එම්මේ වාද වෙරි ෆුට්බෝල එක ඉන්ටර්නැෂනල් ඇරීනා අලෝන් වෙන්න වාද කරන් එම්මේ බේනුම්වා එක් ගවමකි හගීගතෝ ෆුට් මේ ශ්‍රී ලංකා Zamanum ferry. Get the Zamanum ferry alone game about rivalry beyond any Sri Lanka and Tomata. Then Egotung, alone get player on the best, alone supporter on the best. Then Adi Hamayakong meet the Gaumuga football involved for involvement. Ekong meet the Gaumuga father very come, Varabodo other very come. Mige Tilafe Hagiga to Burai from Yondani, me, Diviraja Kola. Nihar දිවේරාජ්‍ය අතොන් ශ්‍රී ලංකා මොළොනුවාත ගාගන තේරවරක ආහාරමෙ දැන් එහෙන් ඔව්වා මේ කහ දඬේවල ගෑරු එමිහුන් තිබි වර බොඩ හයි හෝපේ ගතිබි එයි මේ මෙතනවි ආ එමිහුන් සංගේ රාජ්‍යක ෆුට්බෝල් වයින් හාලත් එහෙන් ඔය දඬේවල ඒ ටීම් මිහාර යති වර බොඩ තයාර මේ වර බොඩ තයාර හැම දඬේවි ගාගනක තේරවරක සාදවරක ප්ලේයර් උන් අවතිබි බේරු දීගුතවක කුලේ එහෙන් උනියා නැචරලයිස් ප්ලේයර් උන්ගේ ගොතව ශ්‍රී ලංකාග ආම්මුකුල් ශ්‍රී ලංකන් ලීග නොකොලේ නුවත ශ්‍රී ලංකාගේ නිෂ්පවාදී එහෙන් තන්ත නොකොලේ ප්ලේයරුන් ගෙනස් එක්කො එමියුන් වර වරගද ටීමේ එකොලවා දාගෙන එමියුන් තිබි වර බොඩ හයි හෝපුග රාජ්‍ය බල කර වෙනකම් එහෙන් ඔව්වා ඒ හුරිහාච්ච කෑකෝ අලෝනමෙන් ටීමුගේ මොටිවේෂන් හගීගතෝ වේ වරගද අලගොඩ කබුල් කරවතුග ඒ අස්තුග මේ ටීම ෆොර්තම මිතන තයාරෝගෙන් දී ඒරස් අලෝන කෝච් සියාස් මොහන් දෙවි ඉන්ටර්වියු එක එකම් ෆාහ කරවා වෙන් ටීම එක වර රංගල ටීම එක වර රංගල තයාර ෆෝති අලෝන මෙන්න මේ වගුත මේ හදතු ඔංගෙරෝ අලෝන මෙන්න මේ නතිජා නරම් ඒ මුහිම්මු කමයක් කමක වියසස් මේක එම්මේ මුහිම්මි කොමිට්මන්ට් ඒ කුළුන්තරි ඒ ෆුට්බෝල් යාගේ රූහ ආලා කරුමේ ඒ කාලගතක දේහවකගතක එන්න තමාට මේ කෝච් මොහන්ගේ ඉන්ටර්වියු ඒ එක්කොන් අලෝන මේ ප්ලේයර් උන වර බොඩ මොටිවේෂන් ලැබුණ තන් අලෝන ෆෙරොනි ඒ නතිජා ගොතොන් මිදියා මේච ෆෙරිගෙන් කාලගතක හම හගීගතකේ ඒ ටීම control මෙච control කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටීම මෙච control කොගෙන් එමිහුන්ගේ ගේම් එක ගොතුක බේවුමුගේ බදලුක ඒ මොලි ගේම් කාලගතක අලෝන මගේ control දෙබුණ තන් ෆෙන්ගෙන් මිදී නතිජා ගොතොන් අහම ආලි ගෝල විස් ඇස් හම ෆහරකු ඩියලොපොමුන් ඇස් එලොන් මංගේ එරු ඩියලොප් විතම් ෆෙරනේ මී වර බොඩ මොලෙන් අලොන්ඩක් ගබෝ කරත අලොන්ඩ එක්ස්පෙක්ටඩ් ෂනතුර සගීගතුක රංගලු කාමියාබේ මෙලම අලොන්ඩ එක්ස්පෙක්ට් නොකරන තිනෙස්සොමගේ නතිජා කුන්දි හෙඩ් රාජ්‍ය ටීම් ඊයක මොලවා කර බට් ස්ටිල් අලොන්ඩ එක්ස්පෙක්ට් කොග්ගම රෙදි ටීම් මොලවානකම එකම යතර මේ අනේ ෆරගු කුඩකෝ දානකම අලොන්ඩ එක්ස්පෙක්ට් කරින් එකම බට් අලොන්ඩ එක්ස්පෙක්ටේෂන් අතර බියොන්ඩ් අලොන්ඩ ප්ලේයර් උන් ඒ පර්ෆෝම් කරි heads off ngata e kulunterin edekki masak hivvarara e kuri masakkatara adi team official onna mi wagutu rajyage football huriya mi hunge masakke mata amna me dekkeni hagetuga almen etere mi e fogori fanawa munda tariwalegga gawmi team mi dekki natiyaga sawum amenge kulunterin motivation nan abadun yedo ගෑග්ගාතුග මිත්තකුම් බදිවෙච්ච බංග්ලාදේශතුන් බදිවෙගෙන් වර්ල්ඩ් කප් ක්වොලිෆයින් වසල්ම නොදීමුගේ මායුස්කම් වරබ්බඩ ෆුට්බෝල් ෆෙනගෙන් දිය දුවස්තක වෙච්ච අල්මෙන්න
ගාවමී ටීම් කුඩේරුග ඒ හයිප් නාන් නුෆෙන්නට එතෝ එහෙන් හොර ෆාර්මෙන් මි මෙචුම් මි ෆෙනගෙන් දේ වරක් කුළුන්තරින් එකුරි මාසකේ අයතෝ කොබතෝ මි මොටිවේෂන් අවුම් එම්මෙ බොඩු චේන්ජ් එක මි දිමායි කමකි කොබතමට හගීකතන කොජ්ජා අරුණුමෙන්ගේ රාජ්‍යයක ෆුට්බෝල් එක බාදා කොජ්ජා රාජ්‍යයේ ෆුට්බෝල් කුළුන්තරින්න ඒති හින්ගන් තිබෙ මීහුන්ගේ පෙෂන් නෙබොයි ෆෙනවඩන්න අරුණුමෙන්ගේ මේ හුරිහා දඬුතක හම කුඩුකුඩු කුදින්තේ ගෝයන් හම එත බෑවර එකඩමී තකෙග්ග එබහම ෆුටබෝල් කුරියරෝ මසයක් වරා එත බහින් එබෝල රාජ්‍යයක මාදේක කංජ විස්නු රාජ්‍යයක රත්තෝගස් මෙවර හම ෆුටබෝල් ලෝබ කරහම ඒ පෙෂන් නෙබොයි එකම කොල්ගොන් මේ වාවතකි පෙෂන් එහෙන් ඔන්නේරෝ අරුණුමෙන්ගේ සපෝට් රුන් ඒ බේඩුම බේ එකේ මතී ෆෙම්බර්ගේ ෆුටබෝල් අරුණුම කාමියන්තක හොද එහෙන් ඒ කාමියන්තක හොදුන් ඒ හොදාගෙන් අරුණුමෙන් අසෝගේ හෙල් ලෙවල් එක වෙස් දෙවෙමියන්නනි ඉතුරු මිසාලක මීගතර ඔන්න ෆුලාකෝ කුදබුත්ත බෙස්තන් කොළබොඩ එකද මේ අනහෙ මේ උජාලාවේ අරුණුමෙන් දඩුතස් ෆුරාදේ මෙන්නනි අරුණුමෙන් මේ නැෂනල් ටීමගේ කාමියන්තක මච්ච බිනාකොක්කම අරුණුමෙන් පාස් ස්ටේ දක්කා ෆෙබේ එහෙම අනේ මේ ලංකා මෙචුක අරුණුමෙන් මේ ෆොරතෝ මෙචු මේ ලිබුණු නතිජා සිනස්සුමගේ නතිජා කි හගී දන්නා කොජ්ජා අරුණුමෙන්ගේ ෆුටබෝල දෙන්ගම මේ අරුණුමෙන් එක ගෙල්දි ෆමිය ෆෝර් ගෙනෝමට්ටක අබ වර මුහිම නතිජාකම අරුණ දෙකනේ ෆෙස්කෝස් වාහකුරේ ගොතන් මේ අල්ගොන්ඩෝ සම අනේ ජුම්ද කොතෙග්ග මේ චාදේතරේක වාහක දක්කා කොමෙජ්ජාම බොඩු නතිජාන කුන්නාන කමක අරුඩක බෙස් නුවෙස්ුනේ මේ ලංකා අරුණුමෙන්න මේ වේතිවදිය මේ හැම කාරි මුස්තක්බල් මේ හොග ඉන්ටර් හැම එසෝග කුලෆ නර්ෆෝ නතිජාතක බලාෆ ඒ ෆුදේවරක සීසන් ටීම් එකම අරුණ්ඩස් වාහකුරවනි එකබ එකන් අස්තුග ඒතේ නීටු දෙසේ කුරි අරුණුමගේ කෝච් කොෆොර ස්ටඩීස් ගේ සබෝ ඒන බෙලි මෙච්ත ඒන හෝදි එමිහුගේ මවුලුමත් කායිච් එමිහු කුලේ ගොත්තකා එමිහුගේ ස්ටයිල් අහුරි හායිචි එම අවුඩ ෆෙරුනි අසෝග මෙචු ෆරහාගෙන් අදි මේ ලංකා ටීම එමිහුගේ ඒ කම්ෆර්ටුග එමිහු කුලෙන් මසෙක්ක කුරි බෝල් පොසිෂන් ඔස්තක් කොල් ගිනකො ෆෙනගෙන් දිය ගාගන්නක ෆනවරක විස්සක මේටු තෙරේක එහෙනමස් එමිහුන් එක්ගතකස්ටෙන් අල්ගොණුමෙන්ගේ තිබි එකද ෆෝර්වර්ඩ් ලයින් ගේ නොත මිඩ්ෆීල්ඩ් ඇටැක් ගේ මේ අනේ ෂාප්නස් එමිහුගේ ස්පීඩ් එමිහුගේ ස්කිල් එමිහු එක්කද මේ මෙචු මොළුවන් එයන් එක්කද හංග එතෝ මේ එක්කද බඩවා හිතේ මෙචු නැෂනල් ටීම් මොළුවන් අසුග ඒ හංග එමුන්න කන්න අසු හිසස් කරේ ෆක එහෙම මේ හම යාකීග මොහොන්ගේ ටීම් සෙටෝ ෆෙක් ගොතුන් අල්ගොන් මේ ය බර හිංගම ජු මේ ලිබුණු මේ ෆයිසල් මේක තරේගව ෆයිසල් එක මිහාරු දැන් එන දුස්කොල වෙජ්ජ මේ කුළුම බේරුග හුන්නත ඉන්ජරි එක සබ එහෙනම් මේ ෆයිසල් එකේ අදියස වර සීසන්ඩ් හම මේ වර මැචුවර්ඩ් මිසාක ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් ග බේනුන් එබේ මැචුවර්ඩ් ගෝල් කීපරේ අසුග හයිස් ලෙවල් කොම්පීට් කරා කම ජෙම් අසුග ෆයිසල්ලා ඩිෆෙන්සා එදේතරේගින් කොම්බිනේෂන් නා ඒ කොම්පැක්ට්නස් අසුග දක්කා දින් ටීම ෆුරතම සෙටුවෙගෙන් දිහසාම් ෆිරිගේ එහෙම නතිජාක අරුණුසම ගබු කරවතු අල්ගොණුමෙන්ගේ ෆුටබෝල ගේ බෙලුන් තෙරෙම්බෙ සදී අල්ගොණුමෙන්ගේ ෆුටබෝල ක්ලබ් තක වෙසසුග ලිබුණු වරබෝර්ගද හිබ්බරෙන් කම ඉංගේතෝ ඒ පැෂන් නා එක්කොන් ඉතුරු ය ශෝගවරිකන් ඉතුරුවෙන් දාන කවන්න දොන් කරන්නේ ಅದೇ ಮೇದು ಹಬೀರು ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿ ಫಣರಾಗ ರಾಜ್ಯ ಕಡಿ ಮೆಚ್ ಪಶ್ಮಾ ಅಮ್ಜೆ ಫಣಿತಿ ಬೇಫುನ್ನ ಮೆಚ್ಗೆ ದವನ್ ಹಾಫಿಶ್ ಮಾಹಮಿಯ ಸ್ಕೋ ದಿಮಾಕು ಮುಫಸತ್ ಎಬೆನ್ ಹುಳವಾಲೇಫ ಸ್ಕೋ ದಿಮಾಕು ರಾ ಫರಾತ ತೆರೆನ್ ಗುರುತು ಹೆ ಫರಾತಕ ಮೆಲಿ ಬೆಗೆಂದನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗैलेक्सी S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ S25 ಮೀಗೆ ಫೋನ್ ಮೀ ಫೋನ್ ಹೋದ ಹಮ ಮೆತಿ ಎಫಸತ್ ಬರ ಫುಳಾಕು ಹಮ ಹುಳವಾಲೇಫ ದವನ್ ಹಾಫ್ ಕುಳುಂ ಫಶ್ ಮಾಹಮಿಯ ಅದಮೇನ್ ಕವರೇಜ್ ಕ ತಫಾತ್ ಕಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಿಬೇಫುನಾ ಹಮಿಯ ಮಿ ಚಾಗುಳುಂ ಹೊರಿ ಏಕಿಗ ಗತುಂ ಎಬಗೆನ್ ಸ್ತಮದಿಮಿ ವಗುಕೊಳಮಿ ಹಾಸಕೊಲ್ಲನಿ ದಿವೆಹಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೂಮ್ ನ ಮೇಗತಮ ಟೀಮ್ ಬೇನ್ ವೈಫೈ ಮಿಮರ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅದಾ ಕರು ಮಂದ ಅದವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೂಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕಾಮಯಾಬಿಗ ಹಿಸಾಬ ಮಿಂಬರ ತಯಾರ್ ಕೊಫಾ ಖಾಸ ರಿಪೋರ್ಟ್ श्रीलंका के रेस कोर्स स्टेडियम का मिहार कुरियदा साउथ एशियन सुपर कप के फुर्ता मैच का दिवे टीम कामयाब कुरियगा फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ माल्डीव्स FAMA दिवे टीम में सेदुमकी देवना मैच दिवे सपोर्ट अडु इतुर वर्गद कोल्लुं फुर्ता मैच फोगा श्रीलंका के कोच एम बड़ फाहकुरी लंका दनुगा लंका सपोर्ट नबरे दिवे सपोर्ट गे अडु कद वाहक दिवेही टीम दीन सपोर्ट के वाहक फाहको लंका कोच मुनि आमिल दनुक कुळेरू एनांग एम्मे बोड मायूस कमे गेणुवी कमकी मुಳಿ दनुवेस दिवे सपोर्ट गे अडु श्रीलंका गे सपोर्ट नबरे कदवं कम श्रीलंका गा कुळे मित्तोग दिवे सपोर्ट दिवे टीम हिव्वर्दें अबदवस्तನ बदे हासको लंका गा दिरुळे गिने दिवेहिं अबदवस दिवे टीम हिव्वर्दें तरदे
දතුරු හදාෆ දිවෙහි ටීම් කුලේ මෙච් බලාදන් දාන් සපෝටරුන්ගේ අදද්වෙස් මදෙන්නු එකන් එම්මෙ රංගලන් ෆෙනිගෙන්දනී දෙහාස් අවවන ආහරු සාෆ් චැම්පියන්ෂිප් ක ඒගේ පහුන් දෙහාස් 2150ගේ ශ්‍රී ලංකා ගොයි රාජපක්ෂ ඉන්ටර්නැෂනල් මොබාරතුගෙස් දිවෙහි මණි වරන් රංගලෝ මේ මන්සර දක්වා දීෆා ಕುರಿಯಂ ಒತಿ ದಿವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆ ದಿರುಮೆ ಗಿಣವಾದವೇನೆ ವರ್ಗ ಮೆಚೆ ದಿವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಡಿ ಅಳಾದ ಫಾವಾ ದನಿವಳಿಗ ಕುಳುಂತನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರುಂ ವೆಸ್ ಅದುಂ ಹಿನಿತುಂ ಕುರುವಾಫದ ಮೆಚೆ ಗಾಮಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಮಯಾಬಿಗೆ ಫಾತುಕ ತಿಬೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಉಬೈಕಿ ದಿವೆ ಸಪೋರ್ಟರುಂ ಮೀ ದಿವೆ ಸಪೋರ್ಟರುಂಗೆ ಬೇಣು ದಿವೆ ಟೀಮಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣುವೆ ಫಾವಾ ವಗುತು සපෝටරුන්ගේ වාහකම් පහක් වලදී මම හම මේ තෙවෆුන්ගේ මාළුමාත්‍රක හම දන්නවාදන ඊයේ සුරේ වැගේ මගුන් මේ ખાસක කොළඹ යදී දිවෙහින් යදදු ඉතුරු පාවාකම් අමන මේ හතර තිබුණ මාළුමාත්‍ර අමන ලිපා මාළුමාත්‍රක බාහිරින් ගෙන්දනි අද ખાસක පහක් වලන්චේ රේග වගුතෙගේ කොළඹ බරක් ගිනා දෙගේ දිවෙහින් මෙවනි ගොස්සාදී මියදු හෙඳුනා මියදු මෙන්දුරු වගුත්තක මියෝනි මේ හාසක මියදු මෙචි බෙදුමා දිවෙහි රාජ්‍ය හාසක කොළඹ ගොස්ස දැන් කොළඹෝගේ මේ මාහෝලකී හැම ගෑමස් දිවෙහින ආතනෙලු හාසක ශ්‍රී ලංකාගේ කෝචුගේස එම්මේ බොඩු කම්බඩෝමක වෙගෙන්දී දිවෙහි සපෝටරුන් එමෙචි උපදන් ෆොර්තම මෙචි බදම් බෙන් දිවෙහි සපෝටරුන්ගේ හඩේකුගේ අඩා එදින් තර්හීබ ගඩු මට අරුණන දැන් කොළඹෝගේ මේ මාහෝල කියනොත් මේ හාසකෝ කාමියාබ හොදුමට්ටක වර ෆරිත තනේ අරුණන දැන් එමෙ අවහ දෙවෙන් තන කියස්මි එමෙ කෑරි ගොත් තන කියස්මි එහෙන් කම මාකි කම බෙදවෙනි සපෝටරුන් එහා බු ශාවගර කම මේ මෙතුක මේ ඔතිවෙස් කියනතෝ මේ අරුණන් කාමියාබුගේ මග දාරුග අනුත කුරියරුම් හොදුම මසකේ පටාරුග කොළඹෝගේ මේ මාහෝල කියනතෝ මාට සිප පුරාණි දෙපෙති දලගත මේ අරුණස් මෙන්ගේ මේ පාස් හිස්ටරි බාදාෆියා අසුගා මේ නොස්තේ නොදී එක ගදතෝය ෆොරතම සාෆ් ගේම්ස් ක ෆොරතම ලංකා නැෂනල් ලෙවල් දෙක බදිකුරි යන්නේ අම එදඬුග ඒ සාෆ් ගේම්ස් ක බදිකොෆ මේ ෆයිනල් දී දෙතෝ එහෙම අනේ ඒ වරබොඩ කාමියාබේ ඒ සම්පෙරගෙන් නැෂනල් ලංකාගේ නැෂනල් ටීම් රාජ්‍ය බදිකොන ෆරා ඒ සම්පෙරගෙන් එදුවස්සයි අස්තුක නොදිහනුවෙන් 1991 දෙත 1991 සාෆ් ගේම්ස්ගේ ලංකායක්කොන් කුණ සෙමි ෆයිනල් මෙචුග ලංකා බලිකොෆ ෆයිනල් දේසම් ෆෙරගෙන් ලංකාක මොලෙන් නොය අරුණ මේ මාළුවත් ගෝස්නුනිය දෙත අරුණ නගල කන බනෝල එම එස ලොන් හිස්ටරි දෙත දෙන් අරුණ බලවහෙන් 2008 ඒගව සරුණුවෙන් අදි ලංකාග කුලේ අරුණුවෙන් තරීෆාන් එහෙම මේ දෙ ඉන්ස්ටන්සගේ සසුග මේ අරුණුවෙන් ලිබුණු වරබොඩු අනේ කාමියාබේ අනක ලංකාගේ සොයිල්ගේ කුලේෆා දැන් ෆෙස්ටුව කුරින්ස ෆාක ෆෙස්ටුව ලංකාවේ අරුණුවෙන්ගේ ෆුට්බෝල් වරබොඩු කුලබංග බේ හද්‍ය හතරේ රාජ්‍යගේ ෆුට්බෝල් කුලබතෝගස් ලංකාවේ හුන් අස්කෝනේ අරුණ හදාම්බේ අරුණ මදරසා නිමිගෙන් ග්‍රේඩ් දිහේ ඉසබු උග ඒරුග හද්‍ය අශෙග්ග මේ හදි නුවේ කන්නේ මේ අනේ රියුනියන් දාම්බෙන් ෆොරතම නැෂනල් ටීම් එකදවා දීරුග ඒරුග හද්‍ය නුවේ දෙතෝ ඒරුවන් ස්කූල් ගම ෆහව හරුවේ අරුණ අන්න ඒරුග මේ නැෂනල් ටීම් ප්‍රැක්ටිස් එක අන්නේරුග ඒරුගස් හුට්ටේ ගෙනස ලංකා කෝචේ වාකේ ටීම බට්ටන්කෝ ටීම නෙරෙන් ඒ වගුතුගේ සුරි ගෙනස එහෙන් වාකේ ඒ හිසාබුම් ෆෙරිගෙන් වෙස් ලංකාවේ අරුණ නෑබේ දෙංගස් ලංකා කුළුන්තරින්ත අරුණෙන්ගේ එම්මේ ෆොරතම අරුණෙන්ගේ තෙරේග ගින අදදකන් බේර කුළුන්තරින් ඇස් කුලන් ෆෙරිස් ලංකාවේ මිහුන් ඇස් දෙංගස් ඒ සාෆර එක මෙ පුදබුත තංකොල වර්ග දවලද දෙත්තෝ එක නොදිහ එකකාහ මේ දන් දෙකන් අරුණුගේ පුදබුතකොන් ගේ මේ අනේ විස්තුම් වෙස් වරබොඩ බදල කොරි එවි හොන් බලි කුරුමුගේ රූහෙ ෆෙස්කබුන් හේ අසක අරුණු තෙර අරගන් ෆි ඒගොත කද පොවිස්කප් එෆෙක්ට් දෙත්තෝ ෆෙස්කෝ ඒ පොවිස්කප් ගේ තෙර දෙත්තෝ ඇති අඩ්ඩිහාගා යා අඩ්ඩිහ හතෙක් කන්නේ අඩ්ඩිහ අරුණු පොවිස්කප් ෆට්ටාගෙන් ඈදොස් කොල් දැන් අරුණු නුල අරුණු ස්කූල් එකම ඒරු අරුණ ෆෙන්නනේ ලංකා ටීම තන් ඇස් අරුණ කොළ හතරති ෆහෙත් ජහම දාතන් එකම හම කුඩ දුවස් කොළතර අරුණ මුලේ ඇති බදල කො ලංකා ටීම තන් නවස්සේ අඩ්ඩි හතෙක් කඩක ෆෙරි ඇති අඩ්ඩි අරේක ලංකා ටීම තන් බයිකොරම් පරාෆි වික්ටෝරියා වෙදන්සියා ෆයිනල් කුණි අරුණ හදාවන්නේ ඒ අඩ්ඩි නුවේග කන්නේගේ එහෙම හිසම් ෆෙරිගෙන් දැන් ලංකා කුදබක්කස් මොලේ නුවේ එහෙම අනේ මුල වෙති බදලෝ එහෙම ලංකාවේ ගුළුමෙන් එබ්බ වරබ්බොඩන් අරුණමන්ගේ දෙම්මෙති විදවල ගත්තම අල්ගොඩු හම අල්ගොඩුස් මේ අස්තු විලි දාමගෙන් ලංකාවේ වෙච්ච බෑදම්මගේ
බේනුම හම කාරයක දෙකෙන් මොළුවා තනුගහම ඉන්නම් සවුණු සබ බේනුම බේ එහනමස් මේ අනේ මේ හුරිහමන් කස්නු දෙවෙන්ට අදෙත්ත එකමකු තිවිදාලේ ගොතන් අම මේ ලංකා සොයල්ග අලුගොන්මෙන් කුලේ එත බෑවරු බයෙන් එතන ගොස් දෙන් අලුගොන්මෙන්ගේ නම්බර් 1 අලුගොන් හම මේ දන්නවන්න අබදුස් දන්නවා එමෙ ගබෝස් කුරාන් කරන රාජ්‍යයේ නම්බර් 1 ස්පෝර්ට් එකේ ෆුට්බෝල් අදෙත්ත ඒ ගින මීහුන් තකෙන් එකුදවේ එච්චකත්තා නම්බර් 1 දිබෙන් එහෙම එගොතුන් ෆුට්බෝල් අලුගොන් සම පෙරුණේසරේ රාජ්‍යයේ නම්බර් 1 ස්පෝර්ට් එකේ ලංකාගේ වාගතකේ නම්බර් 1 ස්පෝර්ට් එකේ ෆුට්බෝල් එන්නෝ එහෙම කෝච් බස් කොට ඔලිව කන්නේ නැද එමෙ එබිහොන්ගේ ක්‍රිකට් කොලඤ්ඤා ක්‍රිකට් කොලතන ගෙල මෙහොන් දාන රග කොලඤ්ඤා රග කොලතන මෙහොන් දාන එහෙම අනේ මේ අල්ගොන්මෙන් සපෝටර් උන්නා ෆුට්බෝල් එක මොනක නේළු වෙන ඒ අල්ගොන්මෙන් ඒ කොම්පිටිෂන් වස් බලවන අල්ගොන්මෙන් මොනවද එහෙම මේ අසුග අල්ගොන් කුරින් දෙන්න වෙන් ලංකාවේ කොලෙන් දිබුමක් කියහම මේ දඬිවලක වර හම මුහිම්ම කමෙක්කම අල්ගොන් පාකුරණි දැන් ඒ ෆොරතෝ මොලකි අසුග මේ දෙවන මේ මෙච මියදුගේ මෙචන් අසුග දෙවන වරබොඩ හිබ්බරක්කම අල්ගොන් පාකුරණි අదే ෆස්කෝ බයබෙෆුන් මේ හම මේ මෙසුවාද උපද්ද පාණගෙතු මීග අරුණෙන් ලංකා ටීමා වාද කරම් බාදා පාටිගේ තේවි සාර්තරේක ලංකා එන්නේ රාජ්‍ය මෙච්ච කුරි හොදි පෙන් දැන් මෙවරුගේ ගවමගේ අතුන් අරුණෙන් මොළවගෙන් එවාහක මාගෙන දක්කණියේ එවාහක මේ දොනක දෙවන මෙච්ච කන්නු නේරුග රාජ්‍ය මෙති एग्रीगेट नतीया गतुम वरबड़ एडवांटेज का के हाई यतुगा राज्य के फुटबॉल आगे हादता लंका के फुटबॉल आगे हादतो एक गोता मी गोतु मी फाकंगास देगम फुटबॉल तरक्की बेगें दिए गोता वर तफात बड़ फरगें ए बोर इंगे तो हाई तो गोबा तो लंका मैचुगे बाहा का मिहा हा सबे मिहा गिने देकुंगे एम्मे बड़ पेड़मकी මේ අලුණු ති සුවාලුන් අලුණු කරේ වර එහෙන් කාලා එහසාසෙ මේ කරෝන එක તો කීවකෙන් તો අලුණු මන කාමියාබ ලැබුණේ මේ කාමියාබ වාකන උදක්කාම ඒ එක්කන්ද එහෙනම් තමාට අලුණු අද කොම්ම حالතේ කොම්ම බයකක් කොල්ලගෙන්ස් කාමියාබ ලැබිච්චා ඒ කාමියාබ වාහ දෙක්කුන් ඒ දෙවන කාමියාබ කදාන් ලිබ එලෙන ෆුර්තම ෆියවල අක්වාන නොත හරවතක වාන ඒ හැම ගාමස් ඒගෙන් ඉන්ස්පිරේෂන් හොදාගෙන දෙවන ඉච්චක මේ දෙවෙන් එහෙනුනේ අලුණුනක කුරියර වෙන්න උලිබ අලුණුකට මස්සන ලංකාවේ ඉන්දියාවේ ෆුට්බෝල් එක ෆුට්බෝල් එක කාමියාබ දැන් මී ගෝෙන් එක් මී අලුණු මිවාහක දක්කම් මෙජේ සෝබ කී අලුණු මෙන් ෆුට්බෝල් වෙන් हालत නේගෙන දිවෙහි රජයතක අලුණක ගබෝදන කර මිහාර කොන්නානේ ඒ අලුණු ෆුට්බෝල් දෙම අලුණු මේ ෆට්ටම් සලුණු පහ කරේ දෙහස් නවාරයන් පෙරෙන් අලුණු ෆුට්බෝල් සීසන් එක්කොන් කම්ප්ලීට් නොකරේ මෙතනි කොම්මේ සාල්තක හොර කුලබ්තන් හොරි हालत අලුණු මනං එංගේ ඒ ෆුට්බෝල් ඇසෝසියේෂන් නම් हालत අලුණු මන හොරිහා දිවෙහි රජයතොනස් එංගේ එහෙම වෙච්චා මීඩියා දෙතින් හතර ආහාර එහෙනම් ෆස්වර කාහාර කොමක් ගා පදම අලුණු මන ඉන්ටර්නැෂනලි කොබාතෝ දෙබුණ කාමියාබක එම්මේ බොඩු කාමියාබක සලුණු මේ දෙබුණි මිෆහුන් බංග්ලාදේශ කොන් ඩ්‍රෝ එක කරව ඒ අතර බොඩු ෆුට්බෝල් එක මිෆහුන් කොන් ඇසලුණු කාමියාබ නෙක් කරේ ෆක එහෙම මියදු අලුණු මෙන්න එම්මේ වාදවරි එක් ගවමකි ෆුට්බෝල් එක හුරිහාගත කොමස් ඒ අලුණු ෆුට්බෝල් දස්කොද්දෙන් මාට්ටෙ දෙම පහ කරවත අද්ද හනුවේ කොන්ෆෙරගෙමස් මේ අලුණු මෙන් අලුණු මෙන් දිවේ කෝචුන් ඇස් ටේක් ඕවර් කරම හැමයක් කහලා ගොතක ශ්‍රී ලංකා කෝචු මේ මසෙකුරේ අල ඒගේ තුරුන් මේ කුලප්තවගල ඉතුරුන් නැෂනල් ටීම් එක මසෙක් ඔෆ් අද ස්කූල් ස්පෝර්ට්ස් පොයිසරුන් ලෙවල් දම් ෆෙරගෙන් ශ්‍රී ලංකා වේෆලොන් ඇස් පුරි මසෙක්කතේ මී හුන් ගතුන් අලුණු මොළොයම කීවෙන් તો අලුණු වහන උදක්කාම අලුණු ගදිස් මඩි මේ වහ දෙක්ක තංකොලන් අදිස් අඩ බාරුලාෆේ අලුණු බේනු මේ වහ දක්ක ඒ මී අස්තු අලුණු හොදුන හබ කාමියාබෙ ගොතු අලුණු ෆාහ කරම් බේනු ඒ අලුණු මිවගොතු ඔයි සිචුේෂන් උන් හරාගන්න ලැබුණ එම්මෙ බොඩ හිබ්බරෙක් ගොතු අලුණු මේ වහක දක්ක ෆොරසත මිදුපුණිස් මේ කාමියාබ ලැබුණු તો එහෙන්නම අලුණු කොම්බාවෙත් මේ දක්කාන වාහක ප්‍රශ්නතනොත් අලුණු මේ අලුණු මෙන්න මේ කහල සිචුේෂන් එක අදි හාස්සකොන් අලුණු මෙන්ගේ සපෝටර් උන අදි मैनेजमेंट ऐसा मी कोरम फेरे मसक्कदुगा हम गामस मैनेजमेंट अफिस एफए के मैनेजमेंट अफिस मी फुटबॉल गोयाकिं अद हिंदे मिदा हम स्कूल तेदुवदन दिबेन वरबड हिब्बरक कम अलोण गब्बु कोन बी देन मीगा එකමකි ෆුට්බෝල් සෝසන මෙවුතේ තිබේ වේෆලොංග තරගේ තිබේ हम වරත් තජුර්බාකාර වරත් සක්සස්ෆුල් චැම්පියන්ස්
टॉम प्रेसिडेंट बेलिकम को प्रेसिडेंट के लंका अध्यक्ष के चैंपियन वाइस प्रेसिडेंट के चैंपियन उमेर के चैंपियन मिहिंगोस हुस चैंपियन से आते हुए हैं तो हमें मी आरोन में मिकाल वहाँ के दक्कमु अन्नेर मी हुरिया अच्छे मी कंसीडर करे मी कामयाब तेरे गए हैं मी एवेफुल बस आरोन कबूल करागो तो हम स्कूल फुटबॉल हिफागे तेदुवेदन दिबेन वरबोड हिफरे हैं विवाह कारोन डंगा दिस मड़ी दक्का देंगे माटे आमने मी आर्थिक वेज मी सरहदी फुटबॉल आगे नेचुरलाइज प्लेयरों बेनों कुरम दा मंजर फेरने ताएंगे तो दुनिया के फुटबॉल आदें आम कमे में ये तो यूरोप का हम वरगिने काम तक मी गाँव तक मी हिजर को फति बेकुल उन्तरी बेनों करे हासा को आमने मी दुनिया के में मशहूर काम तक मिका मोती हम मिको तफेन ये तो आमने राज्य के बाय दें आम रही तुम अब्दुस बेन मानी कामयाब ये तो रही तुम तेरे हम देखें हम वहाँ के राज्य की बिगम बाय एगोता आमने कुलुंतरिंग एतरे को एगोता राज्य के रही तुम नंगा मेगोता फुटबॉल आगे तेरे के बेनों करूँ ऐसा के नुकुना मेरे की बिगम बाय लंका फुटबॉल है मिया बदला है कि के लंका एम्मे बड़ा बेदी नेचुरलाइज कुलुंतरिंग बेनों करूँगे हाथ को दुनिया के हिसाब तो क्रिया बस लंका या गुड़में ओतिया हिसाब को कुलुंतरिंग को बेनों कुरुमुगा वेस्तों लंका के फेडरेशन गेंगुड़मुगा मी हकीकत एकं कामयाब वे तो लंका है आमने नमी हमें फाह करोनी वारा नमशूर गांव तो के निस्बे बा कुलुंतरिंग आमने राज्य में चुम्फेरों ने में समा नामक कुलुंतरिंग तिबितम फेरों ने क्या तो फिजिकली माँ बड़ो आदि हम टेक्निकली माँ बड़ो कंत के कुरोन ताने नुफने आगे तो मी कामयाब सिस्टम है तो मी को बात तो दें मी हमें फाह करी आमने मार्टे की वारा मी फुटबॉल है मी कंकम को इल्मी दाता तक रबा बेफले भी मंगे तो මෙහර මේ අනේ මේ කොම්ම කමක් ගැස ඔන්න අපි දෙත්තම ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ අස්සක සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් වල වාහක දක්කන් ජයන්නේ දෙත්ත මේ පාස්ට් මේ එක්ස්පීරියන්ස් බදාහකම ජියාම සස්ටේනබල් ඩෙවලොපර් මේ අන්නනි ඒ ගවමෙක්ගේ අරොබෙන් උපෙද්දුන් තකමක තෙරේග ඒගේ ඔතෙන්ටිසිටි එක ඔයගේ එහෙම මෙදෙන්නේ මේසක ඉම්පෝර්ටඩ් ප්ලේයර්ස් නොනියම් නැචරලයිස් ප්ලේයර්ස් ලංකාවේ තිගෙන්නනි එබිහුන්ගේ අස්සක මේ එබි ලංකාවේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක තෙරෙන් අන්න कुलुंतरिंगे बदलुगा रिजल्ट होदंग एमिहों इंड्यूस कुरा असुगा अने मे अने टैलेंट के असुगा टैलेंट की एम इंड्यूस टैलेंट इंगे तो असुगा भी ऑर्गेनिक ग्रोथ आस्किंग अन्न टैलेंट मे वाला तफावत देचे राज्य गौरव में कल्चर या लंका या तिविदाल तन कल्चर वाला तफावत और में कि हम 100% मुस्लिम गांव में अरोनमेंट नका कोम्मा कोम्मी गणेश राज्य को स्नेहदेन गाउन तका गाउन सासिस उन्न गोतकुन्ने अने ए अने गिना और गबोदन को मेजॉरिटी ऑफ द मोल्डिवियंस गबोदस कुरान कम ए गोते එහෙනම් මේ අරුමෙන්ගේ මේ යාර මේ එකඩමී තකුන්නා මේ යන සුවාන් ටැලන්ටා මීචි තකෝගේ තෙරේ මේ ඕගනික් growth as national level गा और परफॉर्म करारुगा ඒති අරුඩු ගබුල් කරාගොත්තුගා දිගු මුද්දතක සස්ටේන් කරවෙන්නේ ඇති මේ අනේ ලංකාවේ බොඩ අසුග මේ මා බොඩන් එවාහක දෙකවේගෙන් දී අසුග තිවිදාලු ගොත මෂූර් ගාවමතකෝග තිබි කුළුන්තරිද්දකෙන් එමිහුන්ගේ මේ ටීමුග තෙරේ ඉන්ඩියස් කොගෙන් කුලේතන් මේ ගින මෙච් තක කුල කොම්මසොරේ කාමියාබ් තක හොදාතන් අරුමෙන් මේ මීඩියා තක ෆෙඩගෙන් දාති එන්නම එමිහුන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකත කුලෆුර එමිහුන් කුලේ එමිහුන් ගාවමතක ඒ ගාවමතක කුලේ ස්ටෑන්ඩඩ් තක බාදාෆියම් එපොරේ ෆෝර්ත් ටයර් ප්ලේයර්ස් ෆිෆ්ත් ටයර් ප්ලේයර්ස් ඉගත මේ ලෙවල් මිදෙන්නවි එහෙම එදෙන් වරන් රාජ්‍යක කුදබක වස්නු ගන්නනේ මෙදෙන්නේ එෆ් අනේ අරගොන මිහුන්ගේ ඩිස්ක්‍රීට් කරන්නේ කිනෝ ඉට්ස් අ ගුඩ් මොඩල් එංගතෝ ඒ මොඩල් එකේ හැම අනහෙන් ගෝස් මොඩල් නෝ ඒ මොඩල් හැම අනේ වක් පුරේ ඒක බාරතන්තනෙග අරගොන මෙන්නම් ඒති අපේ නුකුරේ වෙනලොම ගානු තකාචි සුන්න ගොතෝ එහෙනම් මේ එමිහුන්ගේ මේ අනේ ඒ ප්ලේයරුන් තකුගේ එමිහුන් මිසක ජර්මන වියස ඉග්‍රෙස්සාත් වියස් කුලේ මේ ලෙවල් බාදාෆියාමෝ අස්සුග ෆුදේවරක හැම මේ බර දල් ලෙවල් එක කුල ෆින්නන ඒ සෙකන්ඩ් ඩිවිෂන් අබ්බරස් තර්ඩ් ඩිවිෂන් ඔස් ෆෝර්ත් ෆිෆ්ත් ලෙවල් කුලේ ප්ලේයර් ගිනාන් ආසෝරි එහෙම ඒ ලෙවල් දා को අස්සුග නොදිබේඩ දෙත්තෝ එමිහුන්න කර නැෂනල් ලෙවල් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් හොදා දැම්මස් ඉසාක එමිහුන්ගේ යූත් ලෙවල් ගේ ටීම් තක එකස් කුල ෆුරසර් නොදිබේන ඒ ගවතකෝ හැම අන්න ජෙහ ලංකා කුල ගන්න ජෙහ දෙත්තෝ එහෙම අනේ අලුගොණුමෙන්ගේ අස්සුග මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක තෙරේ මිහාරු එබ දිබේ ෆුරසර් හැම මේ නැෂනල් ලෙවල් गा හැම ඒජ් ගෲප් සහකස් කුල එහෙම අරුගොණ බුදුස් බොඩ ගබල් කරණි ඔතෙන්ටික් ග්‍රෝත් එකේ අරුමෙන් ගන්න ජෙහෙනි
මිදන්නේ විසාක ෆොරින් ටැලන්ට් ඉන්ඩියුස් කරමුගේ පදදුක అదే తిరుగుతున్నా ఆమె మీ ప్రీ షో మెదడుకో తఫాతకి మాల్మాతకి తయారు కూరిన ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋದು ಲಂಕಾಗ ಆಮೆಂಗೆ ಟೀಮೆಂಗೆ ಬ ಹರಕಾತ್ ತಿರುವೆ ಆమె ಸಕ್ಕುಕುರ್ನಿ ಲಂಕಾಗ ಆಮೆಂಗೆ ಹರಕಾತ್ ಮಂಡ ಟೀಮ್ ಆಸಮ ಗುಳಾದಾಗೆ ಲಂಕಾ ವಗುತು ಮಾಲ್ಮಾತ ತಿರುವೆನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊರವೇತು ಅದೇ ಮೀ ಮೆಚ್ಗೆ ವಾಹಕಂ ದಕ್ಕಾರ ಹಮ ತಿರುವೆನ ಮೆಚ್ಗೆ ಸ್ಕೋ ದಿಮಾಕೋಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 Ultra hodmuge ಫುರ್ಸತ್ ಮಾಡಿ ಹುಳುವಾದೇಫ ಮೀ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ hodma දෙවන halfಗೆ ಕುಳುಂ ಫಶ್ಮಾ ಹಮೆಯ PSM එයා මදර කොත් බෙෆුන් ස්කෝ දිමා ಫುರ್ಸತ್ ಮಾಡಿ ಹುಳುವಾದೇಫ ಅಲ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮತಿ ಬೆಫುನ ಮೀ ಕವರೇಜ್ ಗೆ ಮನೆ ಪ್ರೀ ಶೋ ಯಾಕೀಗ ಬದ್ದ ಕೊದಾನ ಕೊಡಕೊಡೋ
අද දෙකුණේෂයා සරහද්දු ගවර්මන එම්මෙ වාදවැරි එක් ගවම් ශ්‍රී ලංකායකී අබද සම්මන උපාවැරි හදාන්තකය වෙස් අදී මෙයාකීග හිතාම වැඩි හදාන්තකය වෙසම්මන ලංකාගේ බදල්කුර මිත්තකුන් එබහොරි අමන්න ඒගෙතරෙන් හම පහක්කොදංචේ ගෝඩෙන් චුබ්ලි ෆුට්බෝල් මුබාරාතුග එලිබුණු හිද්දතිකන් අගමන්න ඒ හිද්දතිකමුන් අරාගෙන වුණි වර දොස්තක පහුග එහෙනමස් ඒගේ පහුන් රාජ්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාග මච්ච මේ කුරිහෝ දේරුග තෆාත් පොල් නති යාතකුන් ලංකා බදිවෙස් කොරි අදේ අනකාවෙස් එකහද උපාවරි අදාන්තකෙගේ තෙරය දා කාලා මෙචෙන් හම මේ මෙචකීවෙස් මේ මෙචගේ බාකම දක්කායරුග හම මෙචි ෆෙෂුම හමිචිපමති හබීරු පස්කඩි පනරෑග අමෙන්ගේ ටීම් කුරිමස් පහකොරි ගොත ශ්‍රී ලංකාගේ බහරක ඇත්තරිවේ අමෙන්ගේ ටීම් රිමා අහමද මෙවනි මගුතු කොලිපාර්ම සාබුන් ශ්‍රී ලංකාගේ කොළම්බෝයින් රිමා අහමද හවල් කොලා शुक्रिया शायद और श्रीलंका के रेस कोर्स स्टेडियम का वेदु वारा मौसम रीति दुहे के दन्ना वंजे है नहीं और मैं मेशे कुले बाधा आले रो मी मौसम की हम क्या मौसम डेटी में समा वारा फासे हवे के दाने मौसम मी तो हम फाह को दम बेनो मैं तो के मेशे के में फाह के तैयारी तब बमंदा और मैं फेंडा मुम मिदानी दिवे टीम में हारो हम में फाह के वार्म अप तक को बंदा तंग वार्म अप कोरे फाशा 11 कुलंतरिंग के गोतुगा और मैं मीडिया मेशे को समा राज्य पेशी 11 कुलंतरिंग हम एबुल एक तेरेंग एम फुरता बादे के गोतुगा और मैं फिनिके मीडिया अदे शिफा कुले नुकितंग डिफेंडर के गोतुगा शिफा हुआ एको मेदो और मैं बेनो मुम मिदानी जुमला 11 आउटफील्ड कुलंतरिंग हम वाकिंग वार्म अप कुरमुंदा तंग देख हम बादल कुलंतरिंग बादाली कम गा वीणवे समा हम अलुंदनवाणी वारा रंगल वार्म अप कुरमुंदा तंग मेदो अलुंड हम टीम एको होटलुगा होरिंग हम मेचंग आम के कुरिम वे सारोस वारा बोड़ा टीम तेरेगा मिमेशो नेगुमुगे सीरियस कंग हम सीरियस मूड का कुलंतरिंग वेस ऑफिशियल वेस कोच वेस इतुरु एवस कम का फोकस बाटा बेणु नुआ का हम अलुंड कारेगा हम कोच वेस मिगे तुरु मैनेजर वेस बुनी मी वगुतकी मी मेचा पुरिहा कुलंतरिंग वेस सूर्य ऑफिशियल वेस विस्नेगे पुरिहा कम एकम दूकोल्ला वगुत कोलेके मिहार बेणुमणि मिमेशो नागंशे एकम कुरंग हुरि हुरिहा कम कुरान में फोकस इतुरु एवस दिमाग का दाका बेणु में नोने हम टीम के फरातो अलुंड मेदो मालूमाती फमिवनी एकं हम गयामोस टीम के कुलंतरिंग के मोणमती वेस वारा बोड़ा फिनिगे दे दन्नवन जेनी अलुंड एवस का प्रेशर हुरि मंजरी नो मेदोनी की अलुंड फेंड मुंबिदनी यागिन कमैको ए सीरियस कम मती गनिकुमे मी मेचो नागा अलमेंडा अदे सुपर कप कामयाब कुरुमटक कुरंग हुरिया कमे कुलुंतरिंग वेस ऑफिशियल कुरान कमगे ए यागिन कं हम मोणमती वेस फेंड मुंदा वाहक अदे आमने तिरेफुना हमें आमने कवरेज तेरे हम रीमा बद्रकोदी श्रीलंका के कोलंबो रोस को स्टेडियम में मालूमात हिस्सा करे बराबर शुक्रिया आगे तो रीमा आमने कवरेज में हम बहुत कोले देदी कमटका अदे रीमा आमने मी वाहक दक्कादी बरा अदें फोरी गदकोन में माटे मी माहौल मी फेनिगेन दानी अन्न इतो मी मुबारातुगे मी देमेचे कमकु मी लंकाया राज्य म्योन्न समांबी बादवरिकं हायतुगा अन्न एम फॉर्म मी कोण मैचुम वेस पनेगे हंगज्जे राज्य टीम मी मोहनस पाहकुरी मियदु मैचम मिनु कुन्ननी फरतम मैचुगा वी हुरी हाकमे हदान अत्तादाफ आ फेशमा कोने कावेस आ हिब्बरकाय कीगा इतरो कामयाबी होद मशे हायगतुगा मी मोहनगे मी गामटी मा हवाल कोरी फुर्तम तजुर्बा लंका की फुर्तम बगे केंतो मोहन टीम लबा कुळुवम मी ओले सिस्टम नता मोहनगे फिलॉसफी फुर्तम मी अप्लाई कोरी कंकं केंतो माटे फाकुरान टेक्निकल गोतो हासको राज्य एमिच दक्की कुळुम बादा मैं एम फुर्तम मेच मेदने कुरिंदु कोण मेच बादा को विज्ञा हम मोहन के प्लान टैक्टिक्स एची हम कामयाब वेगेंगे ये देतो है ठीक है ये मैं बाह परफॉर्मेंस बाह हम फुदर का हाइकों और उनमें देखे हैं ना ये मोहन स्पेरनो दे बरो थिरकुरा के बाद देतो आगे की थी न सुबह को दिया थी ये दिन दिए दें मेरा राज्य के टीम और कुरिंद देने भी हैं वारा बड़ा कमा और मेंगे भी दिवे ही टीमों के मी एक गोलकीपर फैसल ला अब डिफेंडर उन्ना देते रहेगा वारा रंगले कॉम्पैक्ट को बाधा टमों
ලිබුණු ෆුරසතකෙක්ගේ බේනුම් හිපාෆ හොරි හාසකොන් අවුරුම කොළොන්තරින්ගේ ස්පීඩ අවුරුම කොළොන්තරින්ගේ මේ ස්කිල්ලා එමිහුන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් අධිහම යාකීග එක එමෙ යං ටැලන්ටස් මේක තෙර වදේ ෆෝරි එහෙම මේ කොම්බිනේෂන් ඔෆ් මේ කන්තත්තක මේක තෙරග හම මේ එබුහුරි මොහොන් එක තෙරග බේනුම් කොෆ එක අවුරුමගේ ටීම ගොර ස්ට්‍රෙන්ත් බදාෆ එහෙම මේ නතිජා යොති එකත නොකුමෙෆා අනහෙන් ලංකා ටීම කරේ මේ ලිබිෆකාන්නේ අරුමෙන්ගේ ටීම මිසාලක තිරස්සුමක මොළොව ඉරුග ලංකාය මොන කුළුණි බුණාවර කරේ එක්ගොතක එබිහුන්න කළුමෙන්නක දෙක්ක කරන්නේ වාහකේ දෙන් හැම යාකීග මිමෙචුග මිසාලකන් අරුමෙන් ගති තිනස්සුමක ලීඩෙක්ග ලංකා මොළවඤ්ඤා බජේ හතරේ සුමෙන් හද එහෙනම මිසාලකන් මේ අනේ හතර සුමෙන් නෙහෙදි ලංකා මිසා එකස්සුමක මොළවෙගෙන් අල්ගොන්මෙන්න මිසාලකන් මේ තරි උපදාන ලිබේන එග්‍රිගේට් එක ගොතෝ එහෙනම් සිකුන්ඩි ගින්නාන එක බලි ෆහොමෙචුක බලි වුන් ඉන්නාන සිකුන්ඩි එක බලි වෙජ්ජි යාම එහෙන් බීම අරෝල් මේ අරෝල් ගබෝල් කරන්නේ මොහොනස් දෙම අනේ මේ වාහක දෙක්කරුගේ විදාලේ තදිත ඒක තිබන්නගේ ફોකස් ඔතිය සීදා මේ මචරේ එම් එක්ගොද කසේ ඒ එකස්තුම කොම්බස් අර දිවෙටි මොළවම් බේඩුම මේක එබ්බරු බේරමනෝ මිහාර එදි බා එදි තින සුමෙක් ගේදී මිහාර ඒ මොළවම් මේ වජේ මොළවා ටීම් පොයින්ට් ඉස් මුහිම් වස්තුගා ඒ මොහොන තිරිය නුකුරානේ බය අර ගබෝද නුකුර මොහොන්නගේ තජරිබා හොරි අනෙක් රාජ්‍යයේක හම එම මොළු ඒ කෝච් එනේ කී එහෙම අනේ එනෙන් ඔති ෆෙරුන් එකත ගෙනේ ෆෙoti එන ගේ ටැක්ටික්ස් වර්ක් කොෆි ෆොරතම මෙචුගා එහෙම දෙවොන මෙචු කොන්නානේ ඒති එන සස්ටේන් කොෆා දෙන් අන මිහොන් කුලේන ගොයිත්තක කාදේතරේගෙන විස්නාන තමි දිවෙටිය ෆොරතම මෙචු කුන්නේ මිහින් කො වාති එම කොම්මස් රේවුන්තක රාවණ දෙත ඒ කුණු නුදෙන් විසාක කවුන්ටර් ඇටැක් ග දිවෙහින් ෆාස්ට් වෙජ් එක ෆාස්ට් එහෙම තිවන්නමගේ ඩිෆෙන්ස් තක්වල කොම්පෙක්ට් කොෆ් කෙම නුදේරෙම හොන්න කරගොන්මගේ විසාක අන මිඩ්ෆීල්ඩර් මිහුන්ගේ ඩිෆෙන්ස් අධ්‍යතරේක ස්පේස් එකකින් මිහුන් බෝල හිෆන් තුපා ගන්නා කරේ probably මිහුන් කෝචුන් රාවණේ චිත ඒක මාන්නේ කිය අරුම ජනක කස පාස් කරන් ජේ පාස් කරම් ටයිම් එමුන්න බලිබ එම රිකවක ඩිෆෙන්ඩර් වලකද කර එහෙම කොබස් කොත්තක මිහුන්ගේ මිහුන් කෝචුන් රාවණේ එකම කොහම ඒ විස්තු මොහොන් විස්තාන කොන් කබල් කරන් කබල් කොෆ මේ හැම ස්ප්ලිට් හැම chance කොම්මසම මොළුවුන් අසවදී වෙහිටිමුගේ අරකචකවාල් අද ෆස්කෝ අමන්න දැන් ලංකාගේ කෝච් මොතේරි මේ ෆාහක වගෙන්දනි දනු බේරුම් වර තෆාත් මොළති වාහක ඒකි මිත තයාරු අරුව දක්කා කෝච් ගොතු නේද රාජ්‍යයේක සාෆ් චැම්පියන්ෂිප් ක නේපාල්ගේ ගවර්න්මන්ට් ගෝයාගෙන් ඒරු කොට තජරිබාගස් වරබඩ මේ දනු බේරුම් ෆෝකස් කොග්ගෙන් වාහකතකේ මෙටිකේ කොරින් දක්කා කම් ෆාහ කරේ හැම එහෙන් රාජ්‍ය මෙත අනුකතම කොරින් බස් 5 මිලියන් මිහුන් රාජ්‍යත මොළවාතන් තුමන්න දක්කම් බේනුමේ අදී හැම රාජ්‍යයක සපෝට්රුන්ගේ සපෝට්රුන් නාහොරේ ලංකා ටීම උදගොවේ මිකාල වර බෑර වාහකතකේ දෙකින් අද අනිතරණි මියදු කොංකාරයේ මුන්ත්‍රිකම කායකෝ එනනුක බදාන බයි බීග අරවන ගබුල් කර එක්කම කී දැන් මේ ඒකේ කෝචුන්ගෙන් ගොල්ලන් එක කහලා ටැක්ටික්ස් මේ බයි ෆහර ඒ අනේ ටීමුගේ කොන්සන්ට්‍රේෂන් ඔතේ මේ හොංගේ ෆෝකස් එහෙන් දිමක ඩයිවර්ට් කරමුගේ බේනමුගේ ඉස්ස කහලා වාහක දක්කා මේ කහලා ස්ටේට්මන්ට් නේ හදා දැන් බයි ෆහර මේ බයි ප්ලේයර් උනා මේ අනහෙන් දාති වෙසබ වේ ඒ හැම එම්මේ බේනමුගේ ඒ කොළුන්තරෙන් ගෙඩ මේ ෆෝකස් එනොත මේ හොංගේ කොන්සන්ට්‍රේෂන් ඩයිවර්ට් කරමුගේ බේනම එහෙන් කම ඒ කහලා ටැක්ටික්ස් බේනු කරා කෝච් එක වුමකේ සමය කරිගේ වා කම දැන් මීග එක්කමගේ ආල්වොන්ඩ ගබුල් කරේ ගොතුක මේ අස්තුක ඒ කෝචුගේ එනොත ලංකා ටීමුගේ කොන්සන්ට්‍රේෂන් හොරි එහෙන් ලෙවල් එක මේ දෙන්න බහුග මානයකි එමිහුන් එක්ස්පෙක්ටර් නුකරේ දිවෙ හිටියමු මේ ලෙවල් ක පර්ෆෝම් කොෆාන කම කරගේ එමිහුන් අස්තු අන්ඩර්ස්ටිමේට් කරේ ඔයි ඔතොමෙක්ගේ ගොතු කරවණ්ඩගේ එනගේ ඒ කෝචුගේ ඒ ස්ටේට්මන්ට් තකම ෆෙරුනි ගත ඒ ඒනගේ එවරුගේ මේ හයි හෝප් එක එන හොරි එකම ඒන එක අස්තු දිවෙ හිටියමුගේ ස්පීඩ් ආ දිවෙ හිටියමුගේ ටැක්ටික්ස් ආ දිවෙ හිටියමුගේ ස්කිල් ආ මේ එවසෙච්ච එක ඉන්ෆර්මේෂන් මේ ලිබිෆෝ එක්කම කලවණ්ඩ කක් ගබෝදන කර එහෙම් බුමුග නතිජායක ගොතුන් කම අලවණ්ඩ ගබෝ කරන එක හද වාහ දක්කාව නිකුයින් එරු ඒ මුල ඇති සර්ප්‍රයිස් එකක් වීම එනෙන් ඇති ඕවර්කම් නොකරවි ඒ අස්තුක එහෙන් එදිමාවි ඒ අලවණ්ඩ මියදු ගබෝ කරවතුක මිහාර හොන්නන්නේ අලවණ්ඩ කොහොඩියා කොළොන්තරෙන් ස්පීඩ්ස් ෆෙනිෆ ටැක්ටික්ස් ෆෙනිෆ හොන්නන්නේ හැම ඒ කොම්මස් වරගේ කවුන්ටර් ඇටැක් කවුන්ටර් දෙනකම අලවණ්ඩ ගබෝ කරන එක බට් ස්ටිල් ඒ දෙවේනි එෆෙම් වර හුරගේ
అది అలవన్మెన్న මිසාක දන්නවා මෙසි කුලයක නවත රොනාල්ඩෝ කුලයක ගුණ කොංගොස මිහුන් හිෆෙහෙට්ටේනි අලවන්මන්ගේ FM බරෙන් හොරෙකි ඒ අලවන මියදු ෆෙන්නාන තෆාතකම අලවන ගබෝල් කරන්නේ අලවන ටීමුක එබහොරි ස්පීඩ් එබහොරි ටැක්ටික්ස් රංගලු ටැක්ටික්ස් එක හැම ගාමස් මිදිය මැච් කුල්නේ එහෙම අලවන ගබෝල් කරවෙන්නේ හැම මේ මැචුක පොසිටිව් රිසල්ට් ෆෙන්නානකෝ ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಿಹಾರು ತಿಫೆಂಡನಿ ಮೀದಿಯ ಮೆಚುಗೆ ಭಯಂ ಉಸ್ತಲಿತ ಮಾಟೆ ಅವನ್ನ ಮೀ ಮೋಹನ್ ಬಸಂ ಪಾ ಕುರಿಂಗೆ ತೋ ತಿಮಣ್ಣೆ ಬೆ ಸ್ವರಬಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸಕ್ಕೆ ವೆಗಂದಿ ತಿಮಣ್ಣ ಪ್ರಥಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರಿ ಹದ್ದಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನೋತ ಹದ್ದಿಯ ಮಿನಿಟ್ ಹಮೆ ಹದ್ದಿ ಬೇಕು ಅಂತನಿ ಈ ಪಾಠ ದಾಣೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ಪಹುನ್ ತಿಮಣ್ಣೆ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮಸ್ ಕೋತೆನ್ ಹದಾಗೆ මේගේ තෙරේක මැනේජ් කුරේ කාද විසම කටේ දේදාන කමටේ බොඩක් බෙදි එනමස් එව්වර මා ෆිටුකොන්නේ කුරුන්තනින් පෙනගෙන්දී මා මේ මසක්කේ කුරම් බේන ප්‍රතිබිතනයි පෙනගෙන්දී ආයගතුක කොබත දිවේ කුරුන්තනින් ෆිට්නස් ගේ වාහක අම්මන හම් මිකාද වාදබරි කොම්ම මෙතෙග්ගස් වාහ මේ දක්කා කියතෝ මේ මෙතුක මහාසකෝ එමෙ ෆහම් මේ කුරුන් මෙතුක ලංකා කුරුන්තනින් නබරස තංකොළ හම ෆිට්නස් රංගල දිවේ කුරුන්තනින් තිබිතම් මේ පෙනගෙන්දී කියතපා මේ අනේ ෆිට්නස් වර බඩ අලවඩ බඩ ෆාහ කරවුනේ ඒක අනේ මේ ද ෆිට්නස් එක ඉම්පෝටන්ට් එච්ච දැන් කෝච් ඇති දෙරගන්න තදිත අවුණක බෙදි බෙදුම් අවුණ බඩ ෆාහ කරවුනේ ලංකා ටීම අස ෆරහාගෙන් දියරුග එමිහුන්ගේ දෙ ෆුල් බෙක් කොස් එෆ් ආර් අප බෝල් දිබුනේ ටේක් එක බකුරේ ඒ වාකේ මිඩුග සෙන්ට්‍රල් ඩිෆෙන්ස් ලෙවල් ග එකකු දෙමිහු කොන්න ෆාරොස බෙදේ ඉංගත මෙහුන්ගේ දනක ඒ ටේක් එකක ගාස මෙහුන් තන් අලවුණුන්ගේ මිඩ් තර්ඩ් මොනේ මිඩල් දනෝ බෝල් අවුණ දිබේ ඉරුග මිඩ ඩිෆෙන්ඩරට අදේතරේ ගෙප්ස බෑවර හොරේ එම ඒත් එක්ස්පර්ට් කුරි සෙන්ටේවෙන් ගස්සුග සෙන්ටේවෙන් ෆෙනිජ්ජේ තනොන් ඒති එම සාක කෝචු අදි දේ ඉර්ෂාද් තක කෝචු දේනම ජෙනරික් කොන් දෙතෝ මෙහෙම එකො මේ කුළුන්තරගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ වර මුහිමෙච්ච එහෙම අල්ගොන්න ගබෝල් කරණි අස්සුගේ සිචුේෂන් තකුග බ්‍රේක් අල්ගොන්න මෙන්න බෝල් ලිබේ ඉරුග මිහුන්න ගෙපුතන් මිහුන්න ෆෙනේ එමුන ෆෙනිෆේ හොරිය චිත එම ෆෙනිගෙන් අසුගේ ඒති එක්ස්පර්ට් කුර ඒක බේනුම් හි එමරගලුව ගොතුක එහෙම විසාක අල්ගොන්න ෆහොන් එජි දෙගෝද බෑ කම ගවෙන මෙස් දෙගෝද කිස් අසුගම මිඩ්තර් තෙරෙන් එමියන් අල්ගොන්න වින් කොග්ගෙන් ලිබුනි රුග එමිහුන්ගේ විසාක ඩිෆෙන්ඩර් උන එකකු දෙබිහකු තිබෙනි අනක හෙස්කියාව ගෙප්ස් වේ තනුව එහෙම ගෙප්ස් තකු මිහුන බෝල් එක දුවෙන් chance ලිබේ දුවෙන් මිහුන බෝල් එක chance ලිබක වජ ස්පීඩ් උග දුවේ නොදහකු ස්කිල්ඩ් කුළුන්තරින් තක මෙතිබි මිහුන බේනු මී අනක දායරුක පහතුම් සෙබර අලවොන්ම එක දෙමිහු තිම්මිහුන්ගේ බාරය එමෙ මිහුන්ගේ පිටක 3 against 1b ෆාරොසිගෙජ්ජ එහෙම සිචුේෂන් තවග අලවොන්මෙන් අලවුඩ ගබෝල් කරණි අලවුඩ මේ තජරිබාය එක යං ටැලන්ට් මීත මික්ස් වෙගෙන් අස්සුග මේ එක්ස්පර්ට් කුරුමුගේ කැපැසිටි අලවුඩ මෙතරගේ බොහොරි මිහාර අස්සුග මේක තරගේ එතම් ෆෙනෙන් අස්සුවේ දීමා ගන්නකොට එක්ක ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಬಡ ಪಾ ಕೊರೋನ ಕುಳುಮುಗೆ ತೆರೆನ್ ಸ್ಕೋರ್ ನುಕರುಣೀಮ ದೆನ್ ಲಂಕಾ ಅವರ ಬಡ ಮಸಕೆ ಕುರಿ ಮಸಕೆ ಕೊಡ್ತಾಂ ಫೆನೆಗೆಂದೆ ಸೆಟ್ ಪೀಸ್ ತಕುಂ ಅವರ ಬಡ ಸ್ಕೋರ್ ಕುರವೆ ತನತ ಸೆಟ್ ಗಿನ ಸೆಟ್ ಪೀಸ್ ತಕೆ ಹೋದ ಮಸಕೆ ಕೊಡ್ತಾಂ ಫೆನೆಗೆಂದೆ ಎಂಗದು ඒක තර එකම කාමයාබ නෝ ඉන්දියාම සෙට් පීස් තක ලීඩ් කුරාන කුළුන්තරියා බදල් කුරිතම් ස්පෙනෙගෙන්ද ರಾಜಮೋಹನ್ ಕ್ಯಾ ಕುಳುಂತರಿಯಕು ಎರಿ ಮೀ ಕುಳುಂತರಿಯ ಎರುಮಾಕೀಗ ತಂಕೊಳೆ ದನುಮತಿಗೆ ಎರಿ ಬಗುತುಕ ನುಫೂಸ್ಕದ ಕುಳುಂತರಿಯ ಗೊತುಕ ಫೆನೆಗೆಂದಿ ತಂಕೊಳೆ ಹದುಯಸ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮಸರಕ ಕುಳುಂಬ ಬದಲ್ ವೆಸ ಕುಬಾತೋ ಹೈಗತುಗ ಮೀ ಲಂಕಾಯಂ ಉದಗುಯಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಸಹಬಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಿವೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪೋಳ್ವಾಲ್ මේක එක්කම කලවරුන්ගේ ඩිෆෙන්ස් හාසකොන් ඒ සෙට් පීස් තව එංගත එහෙන ඩෙඩ් බෝල් සිචුේෂන් තව කලවරුන්ගේ ඩිෆෙන්ස් තංකොල සොලිඩ් එංගත කලවරුන්ගේ අස්ස වර මේ කොම්පැක්ට් කොන් ඔන්න ඩිෆෙන්ස් එක ඔති එහෙම ඒක මේ මාටේෂ ෆා කරවතො ඒ ටීම් ඒ ඩිෆෙන්ස් ලිවේ මේ බොඩ කොන්ෆිඩන්ස් එක මේ වනි රංගල ගෝල් කීපර් හොර එක්ස්පීරියන්ස් ගෝල් කීපර් එංගත රංගල දෙන්තිවි ගෝල් කීපර් දරේ කනොන් අලු දන මේ මිදිය දෙතින් අහරකෝ ෆයිසල් නැතිස් ගෝල් කීපර් දෙකි පර්ෆෝමන්ස් සම වර රංගල එකම බට් ස්ටිල් මිකහල සිචුේෂන් එක එක්ස්පීරියන්ස් එක වර මුහිමයි ඒ ලීඩර්ෂිප් ෆයිසල් ක ෆරාතන් ෆෙරනෝ කම අලොන්ඩස් කබල් කරවෙන් ඒ ඩිෆෙන්ස් කොම්පැක්ට් කොම් බෙන්දුමා ඒ කවරින් තකයි හොරිහාච්චක ෆයිසල්ගේ රෝල් වෙස් අලොන් වන්න ෆෙනගෙන්දිය ඒ කොමාන්ඩ් ආතම් වෙස් ෆෙනගෙන්දිය
but ඒකම අලොන්ට ගබල් කරන එමිහොන්නගේ ඩිෆෙන්ස් ෆුවල්වාද මොක සෙට් පිස්තක නොත ඩෙඩ් බෝල් සිටුවේෂන් තවග එමිහොන්නගෙම හොඳකු එක්කම එක ගොතුක ෆෙරුන් දෙන් ඒක හල බයික් හාලත්තක හොරි දිමාවේ ෆවෙස් ගත කලෝස් ඩවන් කොරුමා කවරින්න මිහුම් බේදොමා මිහුරිහාකමක් ගොස් ගත මට අමන අහම පාකොලන්ටේ අනියාග උපදරක දෝස්ත හොරුම පහෝග අනියන් එඹොරි කෙරියාග වරත් දෙන් හම පහු දෝස්තහුග ගුණමුන් ෆයිසල් මෙදනි එනමස් අමන වර මොಳು ಕುಳುಮೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀಪರ್ ಫೈಸಲ್ಗೆ ಫರಾತು ಮೆತುಗ ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ವರನಾಳು ಸೇಫ್ ತಕ್ಕೆ ಕೊರಿ ವರ ರಂಗಳು ಮೆತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನ ಮೀ ಇನ್ವದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫೇಟಿ ತಮ್ಮ ಫೆನಿಗೆಂದಿದಿ ಹಾಗೆ ಫೈಸಲ್ಗೆ ಎಂಬುರಿ ಅವನು ಕಿರಿತ ಮಾಟ ಮೀ ಸಿಫಕುರಾನ್ ಮರ ರಗಳು ಕಂಬೇಕ್ ಎದಿತ್ತು ದೆನ್ ಅಣೆ ಮೀ අරගොන් මේ ගෝල් කීපරුන්න ෆීඩ් ෆෙරුන මෙහුන්න තෆාත කියසුව ගෝල් කීපර්ස් අසුග මේ ගින දුහුන් එමිහුන්ගේ එක්සෝ මේ මැචුරිටි මියන්නනි අසුග එහෙම මේ ගින දුහ ෆීල්ඩ් ප්ලේයර් කවර ගින දුහ අමගොතක ටීම් තව ගෝල් කීපරුන් කුලේන ඉංගත ඒ අසුග එමිහුන්ගේ තජරිබා ඒක තරෙන් ඇස් ගේම් රීඩ් එක මොලි තන් එමිහුන්ගේ ඕන් එක්කල සරහත් දෙක් ගොතන් එමිහුන් එතන් බදල් කුරාන් ඒ තුරු එක්ස්පීරියන්ස් අපි හොරි ආච්චකු එම ෆයිසල් की हम तजुर्बा होरी अनेक कामयाब तक बस होदा होरी अनेक मिकहद अने मी क्रूशल मैच तकुग एना कुले अम एक नतीजास पालको होरी 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 प्लेयर को वाती एना के कमबैक इज वेरी गुड इंगे तो वरा शेयर कुल द हम या की गौन फाकुलम बेरुं असुग अलगोन में तिम्मन गोल जुहु कुरिन अने लंका टीम एलबुन पेनल्टी इंगे तो हेतीगा असुग अने एति नुवडुं एई असुग इंगे तो मी ए वैटनमा කොරකොන් ඩිෆිකල්ට් වෙසේ තික ඒ එවිහුන්ගේ සෙක්කද මේ මොරෙල් හම වර්ගෝදවගෙන් අන්නාන කව ගදේ ජස්සම් විස් ෆරාන දෙන් මිසාක බාකි මිසාලක දිහවර කමෙන්ට් ෆාරනකොට වෙජ්ජකම ගොජ්ජියාම ඒක බේරුම් හිෆාම කුරිහාච්ච අනක අලගොණුමෙන් නුවණීම එයන්න ෂොකුවේ සන්නාන එදරි වඩීම අන්න ෂොකුවේ සන්නාන කොලන් එමිහුන් යති මිසාක 2-1 නුනියා 1-0 මිසාක මිකා සිචුේෂන් තවක එබුරේ මෙච්චත බදලු වෙෆස්සුග එහෙම එවස් අසු අලගොණු කොල අසුග කොල උනෙච්චකම අලගොණු ගබෝල් කරන්නේ තික ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆತುಗ ಮೀ ಮುಬಾರತು ಮೀ ದೆಮೆಚಕ್ಕಮಕು ಮೀ ತಿಬುನು ತಜಿಬಾಗ ಅದೀಗ ಸುಮಹಾನ್ ಕೊಳಂತಿನಿಂತಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ತರಿ ರೇಗ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಅದಿ ಮ್ಯಾಕೀಗ ರಂಗಳ ತಜುಬಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಕೊಳಂತಿಂತಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ ಮೇಗೆ ತರಿ ಮೇಲೆ ಕೇತೋ ಮೀ ಮೋಹನ್ ಮೇಗಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬದಲ್ತಾ ಹಾಗೆತುಗ ಎಮೆಚಿಗ ಫೆಸ್ಕೋ ಪಾ ಕೊರಾನೆ ಕಿಯಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ කොතොත පහ කරගෙන මේක 100% හොරියා බදලේ වෝක් ඔෆ් ඉදත ඒ ඒගේ එක්කච්චකි එම ෆහුන් ඇර ඉලාන් ගේ ඇසිස්ට් එක ෆහු ගෝල් ෆෙනගෙන් මෙදී හැම වර රංග ඒ හොරියා කම බයි ද බුක් එන්දේ හැම නැහෙන් එටේක් එක ගවජ්ජාමු අරොන්න කියන්නේ හැම ඒ ඒක දාංජේ ඩයිරෙක්ෂන් ගොස්ස ඒ ක්ලෝස් කරන්ජේ ඩිස්ටන්ස් ක්ලෝස් කොෆ එන ඒ බෝල ප්ලේස් කොල්ලි අනේ මීහාගේ ෆයන් හැම සීදා තබක කල්ලාහ දිනුම් කහල ගොතකන් ඇති ෆෙනිගෙන් එදී ඒක මානකි මෝහන්ගේ හොරිහා බදල වෙසම වර රංගල මසේ කොෆි ಅದೇ ತಿವಫುನ್ನ ಅಲ್ಮಹಮ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕವರೇಜ್ ತೆರೆಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುಳಂ ಹೊರೇಕಿ ಮಾಲೂಮಾತ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಮದಾರಗ ಹಮ ಕುರಿಂ ಹಮ ಪಾಕೊದ ತಿವಫುನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನತಿಯಾ ದಿಮಾಕುಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೋದ್ಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮ್ಯಾತಿ ಹುಳುವ ಅದೆಫಾ දෙවන හාෆ්ගේ ෆෙෂ්මා හමය PSM එයා මෙදරකෝ තිවෆුන්ස්කෝ දිමාකරම ෆුර්සත් ಮ್ಯಾನಿ ಹುಳುವ ಅದೆಫಾ ಅಲ್ ಮ್ಯಾನೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಇತರು ಮಾಲೂಮಾತ ಕ್ಯಾಕಿಗೆ ತಿವಫುನ್ನ ಅಬದ ಕೊಲ್ಲಾನ इस्तेहार के कुड़ा कुड़ा कफा STO presents South Asian Super Cup 2025 special coverage. Main sponsor Dirag. Gift partner Hams Mobile. Gardens. Pure, fresh and delicious. STO.
ස්පීඩ් බෝට් තල්ලිපුණිය කියනෙක්කං කුරා Urala jasala udulana dole ba උරලා බණනී හන්ජරම්මස් කම්වර් Dani ko masana ek faria dalamati Lani finano vil tereya මජක් වෝට් ස්පෝට්ස් එන්ජොයි කොල්ලා Banana bataka for jasala Speed boat to libya mihin dokan kurani ෆෝරි ගදවානේ මි පහරුගෙන සිප් දුෂුගාමිය මෙ මිකමත් දේති තරහීබ් දිරාගුන් ස්පීඩ් බෝට් හෝදුම්ග ෆුර්සත් මිෆහර කොම්මෙ හමහකු නසී වෙරියකං ඉංජීනයකො ස්පීඩ් බෝටේ winnabot.dirag.com.mv ඉන් අවහං එන්රෝල් කොල්ලා ස්පීඩ් බෝට් තල්ලිපුණිය කියනෙක්කං කුරා Urala jasala udulana dole ba උරලා බණනී හන්ජරම්මස් කම්වර් Dani ko masana ek faria dalamati Lani finano vil tereya මජක් වෝට් ස්පෝට්ස් එන්ජොයි කොල්ලා Banana bataka for jasala Speed boat to libya mihin dokan kurani ෆෝරි ගදවානේ මි පහරුගෙන සිප් දුෂුගාමිය මෙ මිකමත් දේති තරහීබ් දිරාගුන් ස්පීඩ් බෝට් හෝදුම්ග ෆුර්සත් මිෆහර කොම්මෙ හමහකු නසී වෙරියකං ඉංජීනයකො ස්පීඩ් බෝටේ winnabot.dirag.com.mv ඉන් අවහං එන්රෝල් කොල්ලා ಅದೇ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾದಕುರ ಮೆಚ್ ಫೆಶಮಾಂಗೆ ಆಗನಕ ಮಿಹಾರು ಫಣರಕ ಮೇಟು ಬಾಕಿ ಮೇತಿ ಆಮೆಂಗೆ ಟೀಮು ರಿಮಾ ಅಣಕ್ಯಾಸ್ ಮಿಹಿರಿ ತಯ್ಯಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕೊಲಂಬೋ ರಿಮಾ ಅಣಕ್ಯಾಸ್ ಅವನು ಹವಾ ಕೊಲ್ಲಾನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸಾಯದ್ ಅದೇ ಅವಳು ಮಿಹಾರು ದಿವೆ ಸಪೋರ್ಟರುಂಗೆ ಮೇದುಗ ಮಿಹುರೆವೆಣಿ ಅವಳು ಯಾಗಿಂಕ ಮ್ಯಾಕವೆಸ್ ಬುಣಂ ಕೇರೆ ಏಕೆಚ್ಚಕಿ ಫುರ್ತ ಮೆಚುಗ ಮಿತನುಗ ಇವನು ಆಡಬುರೆ ಮಿಹಾರ್ ಹಮಗೆ ಯಾಮಸ್ ಮಿತಾಗೆ ಆಡು ಗದೆ ದಿವೆ ಸಪೋರ್ಟರುಂಗೆ ಆಡು ಗದೆ ಕುರಿಂಗ್ ಆಡೋಣ ಹೋರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಪೋರ್ಟರುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಆಡೆ ನೀವೆ ಏ ನಮಸ್ ಮಿಹಾರು ದಿವೆ ರಾಜ ಸಪೋರ್ಟರುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹೋರಿ ಅವಳೋಣ ಬೆಸ್ ಅವಳೋಣ ದಕ್ಕ ವಾಕ ಕಾರಿಂಗ್ ಅದಿ ಕಿರಿಯಾ ಹಮ ಇವೆ ಕಹದ ವಾರಂಗ್ ಆಡು ಗದ ವಾರ ಬಾರ್ಕೋ ಅದಿ ಮೆಚು ನುಫಶಾ ಮೇಳೆನಿ ಮೆಚು ಫೆಶಿಮ ಕಿಹಾವರೆ ಬಾಣ್ ಬಾಯ್ ಮಿಹಾರು ತಂಗಾರನೆ ಹಮಗೆ ಯಾಮಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೋಚ್ ಬುಣಿ ರಂಗಳ ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಡೆ ನುಮ್ ಮಿತಂಡುಗ ಗದೈ ಅವೇ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಡು ಹಮ್ಮ ಮಾ ಬೊಡಬೆಸ್ ಗಾದೆ ಕೊಮ್ಮಿ ಫೆಂಡನಿ ದಿವೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಆಡು ಗಾದೆ ಕಂ ಅಲ್ಮೆಂಡ ಮೇದು ಮೆಂದೂರುಸ್ರೆ ಮಿಕಮ್ಮ ದಿವೆ ರೈತು ಅದೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ದಿರಿಯುಳೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತು ಮಮುಂದಿಯ ತಯ್ಯಾರಿತ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಗ ಗೆಣಸ್ದೆ ಮುಂದಿಯೇ ಏರು ದಿರತಕ ಹಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣು ತಯ್ಯಾರು ಕೊರ ಮುಂದಿಯ ತಮ್ಮ ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯ ಟಿಕೆಟು ತವ್ವೆ ಸಮ ವಿಕೆ ಮುಂದಿಯ ತಂಗಳ ಮೆಂಡ ಫೆಣಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ್ಮ ಹುರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ತಕ್ಕೆ ವಿಕಿಗೆ ಗೋಸ ಮಿವಣಿ ಹಮಗೆ ಯಾವಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನೊಬ್ಬರ ಆನಂದಣ್ಣವಾಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಉಂಬೆಸ್ ಮಿದಂಡುಗ ಗಿಣೆ ಅಡುವೆಸ್ ಗಾದೆ ಹಮ್ಮ ವಾರ ಫೋರಿ ಗಾದಕೋ ಮಿಸಾರ ಹಾದು ಫೆಣಮು ಮಿದಣಿ තිබේ ෆුල්න රිමා මෙදරිකෝ
ශ්‍රී ලංකාගේ කොළඹෝගේ රේස් කෝස් ස්ටේඩියම් වගතුන් මන්සර්තක අර්ථ තිබෙන හැම ගෙනස්තිනි අද මේ මැච්ගේ කවරේජ්ගේ තරෙන් දිවෙහි ටීම්ගේ තයාරී තක මේ මෙත්තෝගේ ಹಾಸಕೋ ದಿವೈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಮಂದ ಕುಳುಮ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಮ್ ಕುಳು ಮೆಚುಗ ದಕ್ಕಿ ಕುಳುಮ ಮಿಯದುಗ ಮೆಚ ಮಿ ಬಮುಂದ ತಯಾರಿ ತಕ ಮಿಯದುಗ ಮೆಚುಗ ಉಮ್ಮೇದ್ ಕುರುವೆ ವಾಗತಕ ಮಿ ವಾಗತ ಹಮ ತಿಬೆಫ್ನ ಹಮೆ ಮಗಸನೆ ಅದಿ ಮಿ ಆಕೆ ಅವನ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಣಿ ಮಿ ಹಾಸಾಬಂ ಮೆಚುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಮಿಯದುಗ ಮೆಚುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೋಚ್ ಮೋಹನ್ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ गाँव टीम के हिमने वार मुहिम कुंतरे कमबा मिडफील्ड कुंतरे कमबा अहमद आई हम के बाहर के बेफना हमें गिनस्ते तमाशे करमदनी game not we are like even though we won the first match 3-0 we are not keeping that in our mind so yeah we expect a very difficult game this game yeah. What sort of a game plan has the coach been coaching you all and what do you expect to bring onto the field in order to nullify Sri Lanka? Yeah, it's not much different changes like before the like last game just work hard on the field and everybody work as a team. That's it. That pretty much that. All right, Ahmed, all the very best for this crucial encounter. I have the Maldivian coach with me, Mohammad Sias. Coach, how has Sri Lanka been treating you after the first win from a couple of days ago? It has been good, except the training field. All the other things are good. We did not get a good training field after the first game. That's the only concern. But other than that, everything has been fine. What sort of tactics and strategies are you bringing into this game, knowing that you have a 3-goal cushion as well? We are not thinking about that First of all, the 3-goal cushion. Now it's another game. It's a new game. It's a new match. It's going to be. We'll play the same style or the same way we have been playing the first game as well. All right, coach. All the very best for this game. අරමෙන්ඩ මේ මෝහන්නගේ ඉන්ටර්වියු ඉන්වෙස්ටම මේ පහක වගේ මෙදියේ මෝහන්න අයහම්ගේ වාහතකම බර යකින්කම ඉතබාරයකීග මාටයන්න මේ පෙනගෙන් මෙදියේ හම වාහතකම සිංහද මෙච කොළුන්තරින් මොළුවාන් බේනුම හොර මිම්බරු හම මෝුණු මතින් වෙසම පෙනගෙන්ද ඇද හයගතුග මේ රාජ්‍යයගේ ගෞමී ටීමුම් එම පහුම් මේ කුළුණු මෙත්තෝග එම බොඩ कुरियर आदि एक कुलंतरी को तो कारण में आई हम मेतरे में कुलमाना कुलंतरी फा करे को बात में हाथ को एम एफ हम कुल में चुका संवारा हम 90 मिनट्स दान मते का ये देखो को बात में कुलंतरी आगे फरातों हाथ को माटे फा करे में एम एफ हम को मत को फैन कुल कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस ये दे बड़ा मुहिम फैक्टर दे तो मियागा win the game कम कुलंतरी की दे हमें आके में गेम रीडिंग कैपेसिटी इंगे तो ए वारा मधुन नुनिया में कुलंतरी नुदिबे हास को मिडफील्ड तरे कुले कुलंतरी ए बजे में गेम रीड वा मार रंगला कोन टाइम तक तो तिमन बोला होल्ड करम भी कोन टाइम तक तो बोला वा रिलीज करम भी कोन टाइम तक तो बोला फैन दुम भी कोन टाइम तक तो तिमन डिस्ट्रीब्यूट करम भी साइड तक ए गेम रीड करम कैपेसिटी असो गेटा यंग एज असो अन्न फरा को विद्या ए क्रिएटिविटी अने अरगोन तरह टीम तरह फेन्नम फरहान है मी एकम फेडे के दिया और ना हमारा बॉर्डर हमें इधर फर्स्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट टीम के मेरे तो मी बनी बाय डिपार्टमेंट तेंगे तो बदल का बेनुमा हिसाब मत आको दो मुझे हिसाब का मी होती एक तरह का हम गोल कीपिंग डिपार्टमेंट की हम एम मुहिम डिपार्टमेंट को तो पा करनी फैसला होगा दें तिबे कीपर मितिबी हम लेवल लेवल दे तिबे कीपर तक अदि मैं आकी हम अरंग है डिपार्टमेंट तक हमने एव बदल का बैन है तो मिहार मिया टीम खासा को मी एक्सपीरियंस से बैन में कौन तरी इतोर टेस्ट करम बस बैन भाई मिह मिलबे में तो होगा ए रिस्क को नगाफ ना में सा कौन तरी तब बैन करम की मैं गुत की हम कम तो दे बैठे मी अस्तो आळोंडक गबोद नकोर ಎಂಗೆ ತೊ ಮಿ ಅನೆ ಮಿಕಾದ ಕ್ರೂಷಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ ಆ ಕೋಚ್ ಕೊ ಎವರುಗೆ ಬೊಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ನಗಾಫಾನ ಕಮ ಕಮ ಸಿಂಗತ
me ekon but still me lead live for na agutaki e astuga experience korava agutaki ehme media mechuga ilan evaki wara young player ehme ilan neronu aguta result anakacha ehuriha chaka ei astuga ekahala me player experience mikahala crucial match ge kurane henroniya malonmen Kurani alonmenge league kahala echega madabadon experience hodamon as a national team level ga ekan Kurani ei ammogotega gengule me philosophy eka player experience kormo then me waguta balanya alonmenge department taw tereng hamati vidalo hen by department ta ki විවගුතක් බැස් අලෝන්මෙන්න්න හම රිපලේස්මන්ට් හෝදන් අජුගෝර ෆොර ඩිපාර්ට්මන්ට් අතිය කියනත මෙද ලපා කොරන්නේ අවුණු ගබුල් කොරාගොතුග මේ ෆොරතම විහිවිනට එගත මේ වර කෘෂල් විහිමිනට ලංකා බෙස් වර කෘෂල් ලංකා ගස්සුග විහිමිතර ගෝදෙන් ජිහිජකම ගොජ්ජියාම ලංකා හම බුරාන් දාන කාල එච්චතන් කොළ බෑඩ්ලේ එගත එම බේනුවාන එට එකන් අර දෙත්ත එහෙම අවුන්මෙන්න ටීම් ලිබෙන් පරාන එහෙම මේ දැන් අවුනනේ සීදා ස්කෝ එකේ දන්නවා නිදන්න වියස් ෆොරතම විහිමිනට එකේ වර කෘෂල් විහිමිනට අවුන්මෙන් නීති වාට එගත පස්කෝ අලුණු ගබුල් කරගතු මේ පුරිදුවහුගේ මේ ස්කෝ ගැප් හෙන්නාන්න එතර නෙරෝවාන් එකෙස්සුමෙන් නෝනියාව දෙන් එකගේ හිසාබන් අලුණු මොළවානකම අලුණු අද මේ මැච් තිබෙපුණාම ගෙනස්ම අරුණ මිහාර්මි හාසකම් පාකොල්ලාන් දිවේ රාජගඩුන් දිවේ කොමෙන්ටරි තිබෙපුණා අඩිවඩාන අද මිහා සමම් තිබෙපුණාම ලංකා රාජවාදපුරා මැච් ගෙනස්තේ will lead the Maldives side. We'll hope to try and keep that brilliant record against Sri Lanka intact. Take you through this game. Commentators will be Romari De Silva, myself, and Deshan Gonavilla. Maldivian fans cheering them on. Formalities all complete as Sri Lanka, well, they know that they surely have a massive task at hand as they take on the Maldives here
at the Racecourse International Stadium. As we look at the team sheets, and first up, Sri Lanka, Reshwan. Indeed, Sri Lanka will play with a 3-4-3 formation with Sujan Pereira in goal as always. In the back it will be Harry Thayaparan and Rajendra, and in the midfield will be quite interesting to see how they adjust into this game. Rajamohan, Kelly, Pereira and Niloshan, and up front will be Razik, and pairing up in the wings will be De Silva and Durant. Substitute Sarsha Fernando will play his final game for the country. We'll really hope that Sri Lanka will go away with formation with Hassan in number 9 leading the line up front, and he's a goal scorer from the previous game, as Hussein will be on the right wing and Rizwan on the left wing, with Mohammed in the number 10 jumper will be captaining the team, as Yusuf and Irfan at the centre back will bring some solidarity into this Maldives outfit. Mohammad Siaz is the coach, and he will be leading his team, knowing that they have a 3-goal cushion, and they will no doubt be coming into this as favourites, but they will not be hoping that complacency gets into their ranks. Deshan. Absolutely, it's never been done before, turning this 3-0 deficit over the line, much less Sri Lanka hasn't beaten the Maldives in a number of years as well. So there's definitely a mountain to be climbed here at the Racecourse Stadium as we approach kickoff, but you know what they say, Ole Gunnar Solskjaer's famous words, mountains are meant to be climbed, aren't they? Let's see how Sri Lanka does as we progress in this fixture. Maldives have it sitting pretty. The South Asian Super Cup is very much in the palm of their hands at the moment, and they have it all to lose. It's going to be very interesting to see how the teams pan out. Sri Lanka in particular going to have to start off on the front foot, going to have to get in on the attack right from the onset, and what that does do inadvertently is leave those spaces and leave the opportunity for that counter attack. But if last week's game was anything to go by, there will be plenty of chances. It depends on who is going to bury them. Indeed, Sri Lanka will have to repeat what Manchester United did in Paris, and will be one hell of a game if Sri Lanka manages to pull this off. Sujan Pereira will break out from the huddle for one final time. Plenty of words in that huddle from the captain, as he'll want his boys to produce the goods up front. You know, Rashwan, if superstition is anything to go by, Maldives did attack from left to right last week in the last game as well. If you're looking on your screen, right to left. So, well, they will no doubt be hoping that the bounce of the ball goes their way. But I'm sure the Sri Lankan players will no doubt have other ideas. Indeed. Good to see plenty of visiting team supporters as well. Not so far away from Sri Lanka. A 45-minute flight take to come and come to the Sri Lanka as Rajamohan gets things underway. Early intentions of attack. That long ball just not going right for Thayaparan on that moment. Looking to make their intentions clear, Deshan, from Sri Lanka. Absolutely, it's going to be so key who gets that first goal, and I think especially a goal in the first 20 minutes for either side will completely change the way this fixture is going to be played out over the rest of the game. And I think it's very interesting already, Garrett Kelly in that centre-back position. He was all over the place from that midfield position in the game earlier, but they've pushed him back a little bit further. He's very comfortable on the ball and he's dominant in there. Stephen last week responsible for that first goal where he really lost his man, leaving a very simple nod
into the back of the net for the Maldivian attacker, but looks like Coach Al-Mutari has not taken any chances. And here we go. Rajmohan with the opportunity to put the ball into the box. Well defended by the Maldives. Rajmohan still trying to look for his teammate, but nothing doing there early on. Sri Lanka piling the pressure. And like I said, an interesting little layout here now at the back four in particular, Romario. It's different to what we saw last week, and we've seen a few of the players who played in midfield roles last week now push back into the back four. Yeah, I think they will be hoping for a bit of defensive solidarity, as well as Garrett Kelly getting the license to roam. Indeed, Kelly will play a massive part in this game for Sri Lanka. He's been all over the park. Once again, Maldives as well will look to attack. First foul of the game, and it goes the way of Maldives, with their number 10 lining up, hoping to maybe get this one into the box and put a bit of early pressure on Sri Lanka. Hamza goes short. Garrett Kelly with nothing really on has to put it for the first corner for Maldives. Absolutely, just made a whole lot more awkward than it needed to be there. The Sri Lankan defense not really doing themselves any favors and losing the opportunity to get that ball away and conceding a corner in the process. And this now, early doors, is a great opportunity for the Maldives to swing one into the box and really put the team under pressure. Taking this corner, Ibrahim Aisam. Aisam sends a beautiful cross in, beats Sujan Pereira, but goes straight out for a goal kick. Thankfully, did not get a touch on that, did Sujan Pereira. But a good early in-swing in corner. Just no takers from Maldives to get to the end of it. But again, we can see Thayapuran and Garrett Kelly dummy in as if they are going to play from in behind, but Sujan Pereira clears his lines. Once again, now Sri Lanka, good intentions being shown. First ball cross, but dealt well by the Maldivian defense. And Sri Lanka now once again will have to build from the back. Sujan Pereira calms things down, collects it, drops it off to Thayapuran as he hoofs it upfield, and the Maldivian keeper straight away called into action, Mohammad Faisal. Faisal happy to take his time already. He knows that he can take all the time he wants because of that crucial 3-goal lead. Garrett Kelly getting in the way of that. And the shot comes in. What an effort by the Maldives, but it comes straight off the crossbar, very nearly burying this game just as it started there. Ibrahim Hussain was very effective in the last game. Man of the match in that first encounter. Maldives now finding some energy. Hussain again works its way to Yusuf. Yusuf finds that dangerous number 10, Hamza Mohammed. Hamza Mohammed nearly finding Hussain with that through ball, but against the run of play once again, Maldives very nearly finding the back of the net. Indeed, what a shot. Brilliant control of the ball and really got the better part of that boot, giving Sujan Pereira no chance. Indeed, Reshwan, he was beaten all ends up. Thankfully, the crossbar got in the way for Sri Lanka and Sujan Pereira. Indeed, some good early signs of attacks from both teams. Well, I think Garrett Kelly exactly knows what he was doing there, because had the Maldivian player got away, there would have been quite a bit of answers for the
questions for the Sri Lankan defense to answer, but you could call that a tactical foul. Absolutely nice, Hassan Hamza Mohammed, and that dangerous man in the number 17 shirt, Ibrahim Hussain. They've been an absolute thorn in Sri Lanka's side in the first leg of this series as well. And yet another opportunity now for Hamza Mohammed to hoik the ball in, very nearly, but nothing doing. Here's an opportunity now for a counter-attack, well taken care of. Wasim Razik, he has support, he has numbers. Close down, but here's an opportunity. He picks the wrong pass, I think, there, Reshwan. He had Dylan De Silva running into acres of space. Indeed, going back and seeing that footage, I think Sri Lanka will absolutely be kicking themselves. But still, good signs of attack. As you see, Razik just couldn't play that on. In fact, Reshwan, I think he went to pick the more difficult of the two options rather than looking up and finding Dylan in space. But here goes Sri Lanka. However, Maldives, the big number 5 Mohammad Irfan, getting in their way. The game opening up and doing so early on, Deshan. Yes, Leon Pereira with showing good intensity. I think he takes a bit of a hit in the process. But here we go, once again, Sam Durant, too much on it from Jason Dayabaran, but that was the right idea to get the ball. I think what Sri Lanka is trying to do today is they have seen that midfield battle lost, particularly in the course of the first leg, and they're really trying to progress the ball very fast to the attackers, especially with space to run into. Both the wingers, Sam Durant and Dylan De Silva, very good running and attackers running into space, and that's what they're trying to take advantage of. But so far, it's not really come through, and when it has, they've made some questionable decisions. It's going to be interesting to see how this plays out. Just during this first 8 minutes, we can, by the looks of it, we can see, Reshwan, that Sri Lanka are lacking a bit of creativity in the middle of the field, because all they have been doing is hoofing that ball up. Now Wasim Razik jumps high, gets his head on the ball, but the Maldivian players, defenders in fact, Ahmad clears things away into safety, and now a throw. Sam Durant gets it away. Sri Lanka still holding on to possession. Loshan, that was giving it out to Garrett Kelly at the back. Absolutely, and here's yet another example. The Sri Lankans are happy to utilize that back line and really use them as playmakers almost from all the way back there. Jason Dayabaran putting good pressure on the Maldivian attacker. Garrett Kelly once again, and well done by the Sri Lankans to turn over possession. Now Dylan De Silva with an opportunity. He's trying to beat him for pace. Very nearly. Oh yes, he does, but taken out. Referee says nothing doing. Throw in. Coach Al Mutairi is not very happy, but there was nothing in it really. And this is a very interesting tactical battle now. Early doors, while the energy levels are still high, and the players are able to get about very quickly in this hot and humid Colombo weather, despite the sun having set already. And now a corner for Sri Lanka, but the centre backs and the goalkeeper really using the power of their boot to try and spread the play out wide, and it's very clearly a very big tactical shift from last week, where they were trying to play down the middle with those little intricate passes. And now an opportunity to get the ball into the box. Niloshan gets the ball into the box, cleared away by the Maldivian defense. Goes all the way back, does Rajendran rather. And yet again, hoofed up. A tease in delivery there. The keeper, well, he had to come out, did Mohammad Faisal. And he pretty much seemed to be in no man's land, but thankfully for the Maldivian players and the fans, he managed to get his boot to the end of it. Dylan De Silva now with the opportunity to run at the defender. Can he get the cross in? He does. Here's an opportunity of Sri Lanka, and he does.
doesn't really connect with that Rajmohan. He was at the right place at the right time. There was not enough purchase on that. And that little touch by the Maldivian defense, taking the pace out of that ball by Dylan De Silva. But that's more like it from the home team. Good early signs from Sri Lanka. They did get off to a good start in that first game as well. Once again, that through ball to Razik. Razik just outside the box, goes down. Sri Lanka now really pressing on Maldives. Then opportunity. Brilliant tackle from Kelly. Ashwan, that surely had to come because if the Maldivian player got away, he was in acres of space, wasn't he? Indeed. Brilliant from Garrett Kelly. He's shifted to play in that centre-back role this evening, together with Tayaparan. Razik now with space, but the flag has gone up. I think the one challenge that Wasim Razik does have is that lack of physicality. He is a very physical player, but particularly in that number 9 role, he's not seeing as much of the ball as he'd like. And he's playing with his back to goal, and it's Maldives here with an opportunity now. Very nearly putting the Sri Lankan defense under pressure. Sujan Pereira taking no chances. And now Dylan De Silva in yet another foot race. Dylan De Silva, this is what he loves to do. He loves space to run into. Dylan De Silva. Can he get past his man? Dylan De Silva doesn't really look for support and loses the ball. But the foul now providing an outlet for Sri Lanka. But like I was saying, what Sri Lanka does lack in that front line and really stops Wasim Razik from playing into his strengths is that lack of physicality. De Silva should have done better there, but Hisham Hassan not letting him get through. And now the ball has been turned over. Here is now an opportunity for Maldives to lose and break through some of the pressure. And what a beautiful through pass to Ahmed. Ahmed tries to get past him. Jason Dayabaran does very well. But here's the opportunity for a shot. Jason Dayabaran does everything he needed to do, but just couldn't complete the tackle quite as well. Ahmed Ayam won't be complaining. What a run that was from one of the smallest men on the pitch. Maldives have had the two biggest clear-cut chances of this game so far, testing Sujan Pereira early doors. Well, he was lucky there, Sujan Pereira. But here goes another shot. Second time around as well. Maldives, well, they are not here to only defend Deshan. They are coming hard at Sri Lanka at every possible moment they can. And they have had the better chances so far, despite the intensity with which the home side has been dominating proceedings so far, and they'll be very happy with that. They just need one of those to go in. They're already sitting pretty with a 3-goal lead. What an effort that was, leading to this corner by Ibrahim Aisam. He's going to swing this one in with that left foot. Here's an opportunity once again for Maldives. Anuj and Rajmohan rather. Getting that ball away, another corner. Sujan Perez has really been put into work quite early on in the game, just 15 minutes into it. We have seen plenty of opportunities go by for both sides. Once again, good header from Dylan De Silva. As now Durant scanning his options, sees Leon Pereira down the right flank. Plays it through to Razik, but Razik just couldn't get to it. As a throw-in in favour of Sri Lanka coming up. What a beautiful diagonal pass there by Sam Durant to Leon Pereira. The two of them, they did everything right. Just unable to find that final pass was Leon Pereira. But still, Sri Lanka with position. Getting the throw-in was Rajendran. Gets in the cross. However, he gets a second bite of the cherry. The number 17 jumper, that's Niloshan. Now Dylan De Silva. His back turn to the goal. Somehow swivels and gets the cross in.
Sam Durant, well, friendly fire there by the Maldivian players. Ahmad Ayam was the player who caught Ibrahim Hussain. Ibrahim Hussain, a scorer from the first game. As we see that replay there, Ashman. Point blank range, straight on your head. That won't be a good feeling for Hussain, who's been in the pick of things for Maldives. Dil Silva with yet another opportunity. The headers are not just going right for Sri Lanka. It didn't go right on Saturday evening as well. And continuing it in this game as well. Sam Durant doing everything right there. Getting the step overs in, getting that half a yard from his man, and then swinging in across, a bit loopy. But point blank range, 6 yards out. Dylan De Silva should be doing better. He's much better than that. He's got the capacity to do much better than that. He'd be kicking himself at missing that opportunity. I think if we had to cut him a bit of slack, I think the ball was a bit behind him and he had to reach out to get his head on it. However, having said that, should have at least tested the keeper. Absolutely, Romario. Things, it's never easy, never straightforward, but you need to at the very least be getting your shot on target. And that's what the home side have not been doing over the course of this series. Indeed, just one shot on target in that first game as well. This game, Sri Lanka yet to test the opposition goalkeeper. Mohammad Faisal in goal for the Maldives. Now Razik shifted to that right wing, plays a very tease in delivery there by Wasim Razik. Just unable to get on to the end of it was Niloshan. A tease in delivery there. Everyone thought that Niloshan would be the player getting on to the back of it, to the end of it rather. Zahidis with his hands up, asking the referee what exactly that penalizing was for. A very soft one by the looks of it, but here's another look at that effort. Wasim Razik with an absolute teaser, very nearly getting Sam Durant's boot, just a yard in front of him, but the right idea. And that trio, they've had their chances as this game has progressed. The Sri Lankan front three, they haven't been able to put any away yet, but they're going to need to have to tie up their shooting boots. They want to stay competitive. 20 minutes nearing as we finish the 18th minute of this game already. Cross coming in. It's going to no man's land really, going out for a goal kick. Adis, I think his complaint was the fact that he was just using his elbows as permitted, and the defender, or the attacker rather, made the most of it. Garrett Kelly now pointing the ball forward to Dylan De Silva. Dylan De Silva, second bite at the cherry. Niloshan. Niloshan made his debut, of course, in the last game. Leon Pereira. Niloshan once again. Garrett Kelly, and he's going to look for that pass. Zahidis. I think Deshan, Sri Lanka are forced into playing out the long passes from the back because Sri Lanka lacks a bit of creativity through the middle. Absolutely, and I think they're trying to help the defense out a little bit more. The absence of Claudio Kamenekt really does change the structure of this team completely, because him and Thayabaran sitting in the middle of that defense. And here we go, great opportunity. Here's Dylan De Silva. Can he get the shot away? Dylan De Silva very nearly off the post. He does everything right there. And here's another opportunity. Sam Durant trying to make something work for Sri Lanka. Looking for support. Zahidis trying to play a sneaky pass, doesn't manage to do so. Sam Durant holds on to the ball. Here's the shot from Sam Durant, straight down the keeper's throat, but Dylan De Silva does everything right, just finding the woodwork. An opportunity once again for Sri Lanka as we take a look at that replay. De Silva thought he netted that in. Sri Lanka with the right intentions early on in the game.
look to continue the good work and will look to continue to raise questions at this Maldivian defense. Zai Harry gives it all the way back to Kelly. Sujan Pereira slips in the process, as now Sri Lanka once again lose possession in that midfield area. Leon Pereira, he's been fantastic in midfield so far. Leon Pereira finds Wasim Razik down his right flank. Wasim Razik trying to Ronaldo chop his way into space, but doesn't manage to do so. He's not been on form this series, Wasim Razik. He's shown flashes of his ability, but really Maldives have done fantastically well to really keep him quiet. He's not really created any potent moments of attack, and I think that partially is also down to the lack of service, of course. But Sri Lanka's danger man, he scored that hat-trick in that fantastic game against the Maldives a couple of years ago. Indeed, Sri Lanka will need a repeat of that performance. And he was well and surely handling Dylan De Silva on that occasion was Mohamed Irfan rather. First yellow card of the game. It goes the way of the Maldivian defender Mohamed Irfan. Dylan De Silva just trying to get under the skin of Mohamed Irfan. He knows that he is under a booking and can't put a foot wrong, can he, Rashwan? Indeed, we'll be playing the remainder of this game with a lot of pressure. And it's not really something the Maldives needs. They've got a 3-goal lead here. As Raj Mohan tries something smart. Dylan De Silva with a little effort. I beg your pardon, that's Wasim Razik. He feels he was hard done by. He feels he was manhandled. But a very smart effort by Sri Lanka to try and work something off straight from the training ground. Unfortunately, he could not get the ball under wraps. It was always getting away from him, as we see the replay here. That touch a bit too heavy, and there you can see the ball is always getting away from Wasim Razik. And well defended by Hussein Yusuf as well. And the beauty and the difficulty of that skill lies in the fact that you need to be side on with your defender and move forward with the ball as the touch and take a shot very soon. As Sri Lanka continues to look for this first goal of this series. I think that's what Raja Mohan offers, that flair and that playmaking ability in that midfield area. He did come off the bench in that first game, and since he came on there was some life in that midfield area. So once again now against the run of play, it's Maldives with the counter attack. Good interception from Raja Mohan, but still position with the red snappers. Raja Mohan once again with the interception, as now just delayed that ball through was Sam Durant. Saw De Silva running. Once again a good attacking move from Sri Lanka, just cut off. Dylan De Silva with the right idea. Dylan De Silva pointing and asking for the ball in front of him. Sam Durant just taking one touch too many. I think one touch sooner had he got that pass away. It was a one-on-one with the goalkeeper, and these are the fine margins that you really need to get right if you are going to win football matches. Indeed, and also what I feel is if Sri Lanka can just get that goal, and by the looks of the way things are going, the floodgates could very well open as well, Deshan. Absolutely, it's an attacking game. Here's an opportunity now. Maldives once again posing a threat as always, and Naiz Hassan has been an absolute menace in that box.
Probably with cooler conditions, officials might not opt for that cooling break. In the middle session of this first half, 26 minutes have passed by. Both teams have had their fair chances. Sri Lanka now once again with a free kick in their favour. Plenty of white shirts will head to that opposition box. Likes of Kelly and Thayaparan will ensure try and get to the end of this free kick from Raja Mohan. Not a very good free kick from Raja Mohan, and the ball finds its way back, and very nearly here's an opportunity for Maldives. Garrett Kelly taking no chances. Garrett Kelly not doing very well, and here's an opportunity now for the Maldives. Options on the inside, options on the outside. What a run! Here's an opportunity, flashing in front of goal. Ahmad Iham did not expect that one to come across that fast. Once again, it's Ibrahim Hussain. Really the danger man here. Causing mayhem there, Ibrahim Hussain on that right wing. However, Sri Lanka still in with a shout. Indeed, Sri Lanka needed a very early goal in this encounter to try and put some pressure on this Maldives outfit. Into 30-minute mark, Sri Lanka will well and surely want to try and go into that half-time break with a possible goal. Now, good ball being played by Raja Mohan, but this time around Sam Durrant finds himself a bit too eager. Sri Lanka with an opportunity. Maldives around this time they did score in that first game. Rajendram showing a good commitment. Loses possession in the process as well. Thayaparan. To Niloshan. Niloshan. Haven't seen him much with the ball. What Niloshan does really bring to the team is he brings that element of composure and keeps things ticking. But he does tend to take one touch too many sometimes as Sam Durrant comes down this flank. Sam Durrant looking for support in the middle. Speculative effort and absolute row. But here's an opportunity. Very nearly rather, for the Maldives. You didn't expect that to happen that way, but that bounce almost catching Mohammad Faisal off guard. And here's now a Maldivian attack. Ahmad Iham. Ahmad Iham finds Hamza Mohammed. Hamza Mohammed looking out wide for the support. And the cross comes in, very nearly a shot actually. I don't know if he intended for that to be a shot. But nice Hassan. I think even Sujan Pereira on that occasion expecting a cross. Nice Hassan doesn't quite wrap his foot around that, and it ends up flying towards the goal as Dylan De Silva is looking to break on the far side here. Dylan De Silva manages to win a throw-in. Sri Lanka once again will need to be clinical in the final third as Niloshan scans his options. Let's give it to De Silva. De Silva cuts in, puts a very interesting ball to that penalty area, but dealt well once again by the Maldives defense as Kelly kissed out to Leon Pereira, rather Zai Harry. It's down to Durrant. Durrant gives another good ball, but Maldives defense well and surely been tested from both the left and the right wingers of Sri Lanka. Sujan Pereira with a kick downfield. Rajendram. De Silva. De Silva now once again puts that ball. Not the best of crosses coming in, but still alive for Sri Lanka as Durrant gives it out to Leon Pereira.
Kelly to Harry. See, I think that's what you get. 30 minutes has flown by here. Dylan De Silva. Dylan De Silva with the opportunity. Dylan De Silva with the shot. Not getting the shot on target yet again, Dylan De Silva. He should be testing the keeper. He should be getting the shot on target from that distance. Almost a one-on-one opportunity there despite the tight angle. Nilosan does fantastically well to get in the way and block that shot by Haisham Hassan. Dylan Silva, there you go, not getting it on target. He should have been testing the keeper. But he did the right move there by taking that shot as we go in for this water break. Coach Al-Mutairi at the end of the first game mentioned how when we don't score the shots we take and the chances we get, that we will lose football matches, and unfortunately it looks like that is the theme as we enter the quarter point of this second game for the series. Indeed, Sri Lanka will have to get their shooting boots right now. It's a matter of time that Sri Lanka will have to try and change some options as well up front. De Silva did have 3 clear-cut opportunities to try and break the deadlock here. It's absolutely been a tough evening for him. He's had his intentions right. Try and attack, but things just not going his way. He'll have to try harder as the home crowd looks on. Early substitution for Maldives by the looks of it. Ahmed Rizwan being taken off as Samu Ali, the skipper from the previous game, comes on. Very interesting change from the Maldives, Deshan. Absolutely, I think they're bringing their stalwart in defense onto the pitch. I think the Maldivian bench has realized that there is now a threat, and Sri Lanka are going all guns blazing. They're going to want to hold on to that lead. And Samu Ali, he was a rock at the back in the last game, and I think they're just solidifying that defense. Don't want to leave any spacers at the back. And he also brings in a bit of height into that defense. So the long balls, he will be able to reach it, as Sri Lanka unfortunately gives away possession. Now Maldives on the attack. but just for our viewers at home, no hint of an injury there, purely seeming like a strategic substitution as Maldives work their way down this right flank, and the cross coming in. Here's an opportunity. Hamza Mohammed unable to get the right amount of purchase on that ball. But again, that front three potent and able to create a chance out of anywhere, really. Indeed, that's been the special feature in this Maldives outfit. They do create a lot of chances. They do hit the target as well, Deshan, and I think they have tested on plenty of occasions Sujan Pereira, who's stood tall in front of goal for Sri Lanka. Was quite gutted to concede 3 goals in that first game. Throw in favor of Maldives. Go out for a goal kick. Once again, Sri Lanka will have to build from the back.
Gives it out to Thayaparan. Thayaparan plays a long ball to downfield as Razik gets to the end of it, but not the best of communication from Rajendra and Razik. Sloppy from Sri Lanka. Maldives still in the game, have not conceded in this second leg as well. And they are no doubt in control, in cruise control, calling the shots. And Sri Lanka by them going hard. Here goes the big number 9. Got a goal during the first leg and wins a corner for Maldives. Absolutely nice, Mohammed, in that number 9 shirt. Part of that attacking trio with Hussein and Hamza Mohammed, who have been a thorn in the side of the Sri Lankans as we approach slowly but surely the 40-minute mark here in the second leg of the South Asian Super Cup. And this is exactly what Maldives want, having Sri Lanka exactly where they want them. Trailing by 3 goals with just a little bit over a half to play, as Hamza Mohammed about to swing in this corner. By the looks of it, Sri Lanka have run out of a bit of steam, Reshwan. Indeed, we haven't seen that intensity they had in that opening 20 minutes or so. Once again, Harry lets that Maldives player get upfield, and once again a shot from outside the box. Almost had Sujan Pereira caught napping. Ahmad Iham, not his first effort, and not very far away from that upright, but there shouldn't be the ability for the Maldives to take shots undefended from that area. Like you said, Romario, you've seen the intensity drop a little bit from the home side, and that's showing in their defensive work as well. Sam Duran manages to win it. Raj Mohan finds Niloshan with the turn. Sri Lanka still trying to feel their way through. Have not been able to score a single goal in over 130 minutes of play against Maldives, and they will not be a happy bunch of players there. Coaching staff too, playing on their home turf, home patch. Was Zahi still going down that left flank. Zahi Adis there, fantastic work. Sam Duran looking for the cross early doors, but well defended by that strong Maldivian backline. Once again, nothing doing. And here's Sam Durant again after that Mohammed has. And here's an opportunity. Niloshan with the header going the wrong direction. Not what you want to see. He's very goal shy, the local lads here. Indeed, Deshan, they haven't tested the Maldives goalkeeper quite often. I think that will be a very good talking point in that halftime break by coach Abdullah Al-Muthari. As we speak now, Maldives look to break. Once again, Thayaparan not letting Maldives attack just break free. Now Pereira tried to switch play. Good interception from the men in red. Frustration slowly but surely setting in on the home side, but they've got nobody but themselves to blame. And an opportunity now, Raj Mohan, interception. Raj Mohan now with an opportunity to release his teammate. Well defended and good carry of possession there by the Maldives. Ibrahim Aisam now releasing his teammate. Once again finds the ball. Hamza Mohammed, Aisam again. Looking for a pass. Leon Pereira very nearly dispossessing him. Here's an opportunity now for Sam Durant. Sam Durant manages to pick the ball.
And he's taking on his marker, Ahmad Iham. Just him, Sam Durant, and here an opportunity for a cross. Nearly gets him on his butt. Nearly gets him on his bottom. And a small shout there for a penalty, but the referee waves play on. Here's now an opportunity for a cross. The cross comes in. Dylan De Silva not quite getting it and gets past Leon Pereira. And the referee flags for a throw-in for the Maldives. Rajendram with a good cross. Nobody really going up for it for Sri Lanka, but Sam Durant, after that initial one-on-one down that flank, putting the pressure, but still no goals for the home side. Indeed, it was Sri Lanka who needed goals and needed a couple of early goals to try and make it a very interesting second half, but still yet to get off the goal scoring column are Sri Lanka in this South Asian Super Cup two-legged game. Once again now Thayaparan plays that long ball to Durant. Overlapping run from Pereira. Not the best of deliveries into that penalty area, as Maldives have managed to negotiate things quite well. It's now once again Kelly. And, not good from Pereira. As now Maldives look to break. A touch back that bit heavy, but no harm done. Thayaparan did well to send him a bit wide to make that angle quite a difficult one. And Maldives with a corner coming up. A chance goes back in there for Maldives. Hamza Mohammed dispossessed was Pereira. Don't see that too often, but after all his good work, Ahmad Iham managed to toe poke the pass, and I think that first touch just let down Hamza Mohammed, and from then on there was no recovering. Leon Pereira losing the ball in a very, very dangerous area, but thanks to Jason Dayabaran, who stumbles his way into that block. He was on all fours at one point, and the corner that resulted not going Maldives' way. Here's an opportunity. Zahir is taken out from behind him, and that did not seem like a very friendly tackle. The referee needs to have a word. No card. I think he's lucky to get away without a book in there. I think absolutely, I agree with you. I think there was a bit of rashness in that tackle, and also a bit of an effort to stop a counter attack as well, but the referee saw nothing wrong with it. All these long balls, all the crossers, more in hope rather than expectation for Sri Lanka. I think not having that out and out number 9 is no doubt a worrying sight for Sri Lanka, Deshan. Absolutely, and Wasim Razik, he's looked absolutely off color so far today. The German origin Sri Lanka player, whose family hails from the beautiful mystical hills of Gampula, where I am happy to call home myself. So I am partial to Wasim, but I have to say he's just not been very effective, and he's not got the service. But here's now an opportunity for him to get involved. Indeed, he's not been himself, Deshan. But as we speak now, Hamza with another break. But good back from Sri Lanka to just manage to keep Maldives at bay. 2 minutes of added time as Sri Lanka will go into yet another break with no goals to talk about. 2 minutes left on the clock. Can the Sri Lankan attackers just try and break this deadlock at the brink of half-time? Rajendram out to Pereira. Pereira back to Rajendram. As De Silva with plenty of options, but goes for that nutmeg, and plenty of appeals from the Sri Lankan crowd here, but referee says otherwise.
And once again, not necessarily the best decision there from De Silva. He's taking his time on the ball. I think Sam Durant on the far side had acres of space if he did receive the ball, but nothing doing, and not really helping Sri Lanka's case. Once again, here you have a look. Dylan De Silva taking his time on it and looking for a very speculative cheeky pass through the legs. And the referee right not to award a foul for that. Well, I think credit should also go to Wasim Razik, because pretty much nothing passed, but he somehow tried to make something out of it, but unable to do so, as the Maldives on the attack, trying to get that cross in. The through ball was well defended there by Garrett Kelly, because if that had gone through, I think Sri Lanka would have been in quite a bit of trouble. Now on the edge is Rajendran. Gives it out to, here's a cross coming in, but Wasim Razik just unable to get the purchase. He would have liked to direct that on goal. But I think that has been the story of this first half, Reshwan. Indeed. Well, that sums up Wasim Razik's first half. Once again, needed to be clinical up front at Sri Lanka. Coach did talk about finishing the chances. 4 big chances going against Sri Lanka. And if they had grabbed onto those, this would have been a whole different ball game. We'll head into the break. A goalless first half here at the Racecourse Stadium, as Sri Lanka will have their work cut out in that second 45 minutes. Coach Abdullah Al-Muthari will have a very stern word with his lads, who are really needed to come into the party this evening under the lights at Racecourse. And this crowd here will hope that they'll be treated for some goals and a very thrilling second half. Maldives crowd can find themselves in a happier position as they have managed to keep Sri Lanka at bay. We'll head into a commercial break and be back with the second half action on the other side. STO presents South Asian Super Cup 2025 special coverage. Main sponsor Dirag. Gift partner Hams Mobile. ස්පීඩ් බෝට් තල්ලිපුණිය කියනකං කුරා ඌරාලා ජසලා උදුලන දුවද බා ඌරාලා බණනි හංජරම්මස් කම්වර් දානි කෝ මස්සනායි ෆරියා දලමති ලානි ෆිනානෝ විල් තෙරයා මචක් වෝට් ස්පෝර්ට්ස් එන්ජොයි කොල්ලා බනානා බටකා ෆොරි ජසලා ස්පීඩ් බෝට් තල්ලිපුණිය මිහින් දකං කුරානි ෆොරි ගදවානේ මි පහරුගෙන සිත්තු ශුගමිය මෙ මිකමද්දේ දිරාගුන් ස්පීඩ් බෝට් හෝදුම්ග ෆුර්සත් මිෆහර කොමෙ හමහකු නසී වෙරියකං ඉංජීනයකො ස්පීඩ් බෝටේ winnabot.dirag.com.mv ඉන් අවහං එන්රෝල් කොල්ලා Fasiyakamay huriha etchek ittanakun hodewmak STO construction. STO ස්පීඩ් බෝට් තල්ලිපුණිය කියනකං කුරා ඌරාලා
Salau dulana dule ba urala banani hanjara maskamwar dani ko masana ek faria talamati lani finano vil tereya majak word sports enjoy kolla banana bataka for jasala Speed but to libani ami hinda kan kurani. fori gadwane mi paharuge nasib tushugami me mikama dej tarhib දිරාගුන් දෙස්පීඩ් බෝට් හෝදුම්ග ෆුර්සත් මිෆහර කොම හමහකු නසී වෙරියකං ඉංජීනෑකො ස්පීඩ් බෝටේ win.boat.dirag.com.mv අවහං එන්රෝල් කොල්ලා Cheers Gardens. Pure, fresh, and delicious. साउथ एशियन सुपर कप का राज्य लंका वादकुरी मैच के प्रथम हाफ निबिगे मिदिये दे टीम कुरे टीम का लाने कामयाब नुकुरेबी अदे अम्मी आयसा बाणका लंका के कोलंबो के रेस कोर्स स्टेडियम रिमाया वादक रिमाया नाम इमगोत्मेनी लंका इंगोलिपो ಅದೇ ಫುರ್ತಮ ಹಾಫ್ಗೆ ಕುಳು ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯೆ ದೆಟಿ ಮುಂಕುರ ಎಕ್ ಟೀಮ ಕ ವೆಸ್ ಗೋಲ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ನುಕುರ ಎಣಮ ಸಮ ದೆ ಟೀಮ ವೆಸ್ ಗೋಲ್ ಜಾಣ ರಾಂಗಲ ಫುರ್ಸತ ಕೆಲೆ ಬೆಂಗೋಸಿ ದಂಡಿಗ ದೇಕೊಳಂ ವೆಸ್ ಜೇತಂ ಫೆಡಿಗೆ ಗೋಸಿ ಅದೇ ದಿವೆ ಸಪೋರ್ಟರುಂಗೆ ಆಡು ಪಟ್ಟ ನಿಮೆಂದೆ ಮೆದು ನುಕೆಂಡಿ ಇವೆ ಮುಂ ಮಿದಿಯೆ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕೆ මිහාරු හම කුළුන්තිරින්න කෙක්කො සපෝටරුම් වෙස් නගාපමිවනි මේවාදා බෞතුකොල නගාමිවනි එහාවෙස් අවස් එහාවෙස් ෆෝරි ගද වාර බදා හිබාකාද කුළුමල්මෙන ෆුර්තම ಹಾಫ್ಗ ಫೆಣಿಗೆ ಮಿದಿ ಎ ಬದಲ್ ರಾಜ್ಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಸಲ್ತಗೆ ಹುರಿ ಮಮ್ಮಿಯದು ಮೆಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಕುರಿ ಎಣಮೆಸ್ ಅಣಕಾಸ್ ರಿಜೆ ಲಿಬುಣ ಇಂಜರಿ ಯಾಕೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಹಮೇಕಂ ಅಳವಾದ ಮಟ್ಟಕ ರಂಗಳ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಹಮ ಸಮೂಹ ಇರಿದ ಹೊಳಮೆನ ಫೆಣಿಗೆ ಮಿದೆ ಸಮೂಹ ಇರುಮ ಯಾಕೋ ಹಮ ವಾರ ರಂಗಳ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೊಲ್ಲಿತ ಹೊಳಮೆನ ಹಮ ಫುರ್ತಮ ಹಾಫ್ ಕೈಸ್ ಫೆಣಿಗೆ ಗೊಸಿ रिमा फाकुरे फुर्तम हाफ का मैंग गोते का दिमावी नोतरा फेनिगेंदिया मुहिम कंत अन मी शोगे इतुर बात का की बद्दा कोल्लानी मग नमाज बहुत के पंगिया फग الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. अरे मगर नंबर तो कुछ बंगी होगा मैंने कैसा मी मैं कोई हमें कहता लंका राज्य में चुके कवरेज है कि गम बद्दा कर दी अरे मी माटे आर्मेंडा फुर्तम हाफ निमिगें देरुगा माँ रंगलु इधबे हमदाता के नोता उफद्दं राज्य मासके कोरे फेस नुए देटीम के कोल मबा लारुगा दे लंका को मसर का राज्य गोलन रखा कोरे तो मसके कोरे एक बोला दांडियो बेसरी मैं कोते को बात मुड़ी फुर्तम हाफ के मी कोल मबा दर फाग वे दी पर ಅವನು ಹಮ ಕುರಿಮಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕುರಿ ಗೊತ್ತದೆತ್ತು ಮೆಚುಗ ಮಿ ಲಂಕಾ ಬೆಜ್ಜೆ ಹತರ ಗೋಲ್ ಜಹಂ ಎಬ ಲಂಕಾಗೆ ಟೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕುರಿ ಬೆಚ್ಚಬುರಂ ಅಣ ಬಡುತಂ ಹಮ ಬದಲು ಕೊ ಫೆಮಿ ಅವನ್ ಫೆವನಿ ಮಾಗಂಡು ಗೊತ್ತಗೆ ಎಮಿಹುಂಗ ಫಹತುಂ ಎಮಿಹುಂಗ ಕುಳೆ ಲಾಂಗ್ ಬೋಳತ ಹಾಸಕೊಂ ಅಣ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಉನ್ನ ಫೋಣವಾ ಬೋಳತ ಅವನ್ ಮೆಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅರ ಯಾ ಹಮಿಯಂಗೆ ಬಫೋಣವಾದ ಎಚ್ಚಿದ ಫೋಣವಾದರ ಎತನುಂ ಎಮಿಹುಂ ಫೈಟ್ ಕೊಗೆ ವಿನ್ ಬಾ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ತೆರೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ವಾ ಬೋಳ ವಿನ್ ಕೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋನ್ ಮೆಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಫಹತುಂ ಎಬ ಅಣ ದೆ ಅರಿಮತಿ ಮೆಸ್ ಎಮಿಹುಂ ಏಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆಕೆ ಬ ಅಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊರೆ ದೆ එමහුණ ලිබුණු ක්‍රියට් කුරි ෆොරසොත් එක එමහම ගෝදන් ඇති වද්දා නුදෙවුණුකන් ඒ නමස් එමිහුගේ ඒ ටැක්ටික්ස් එමිහුන් එම රාවෆ එකති අල්ගොන් ධර්මතිය ෆෙන එමහුන් නැති වක් කුරාතන් දෙකම දෙගොතිය කන්වර්ට් කරු එබෑ නුෆෙන රාජ්‍ය ටීම් බාදක් වජ්ජ වඩ බොඩ ෆෙන රාජ්‍ය ටීම් හම මි මිසා කරොන් මි ලීඩ් ඩිෆෙන්ඩ් කරුබුගේ විස්තුමුග එමිහුන්ගේ මුලි සෙටප් ඔයිත්තන් මේ බෝල ලිබුණීම බිදන්න එමිහුගේ ස්පීඩා එමිහුගේ ස්කිල් බේනෝ කොගෙන් හුස්චාගාගේ දුවාතන් අවුන්මන්න ෆුදේරක ෆෙනේ දැන් ලංකාවේ අස්ත ෆුරසතිම කුරින් අනේ අවුන්මන්ගේ මේ කොළොන්තරින් ගාගඩකන් ඒරියාගේ බේරුම් ජී ෂොටෙක් දියා අම අනේ පෝස්ටුගේ ජීපා ඒක මානේ කි අවුන්මන් ඒ බෝල අවුන්මන් කන්වර්ට් කරනම මුළු ගේමන එක සබදල් වෙගෙන් දානේ දැන් නමස් මේ ජුම්ද කොතක දන්න කරවොන් උමෙන්ගේ ටීමු මේ කොමසරක ෆිය අරගොන්ඩ ෆෙනේ ඒ කම්ෆර්ට් එන්නු අසග මෙදන ඒක කුල දාකරේ
Fesko, kubato man gotiga Lanka mi kule style unto rajya muduguge medmorni. මීග අලුවන ගබුලන කොර ලංකා කොලේ ස්ටයිලොන් කොම කරෙන්ග තදෙන් මීග එක්කමකි අලුවන්මෙන් බෝල වින්වා හොරිහා පාරක බෝල පොසෙස් කරනම අලුවන්ට කියවනි තංකොල පොසිටිව් වාන හැඟ අලුවන්මෙන් අතු මේ තියනසුමක ලීඩෙන් බයි එහෙම ඒති ඉපාට්ටාද වෙන සලුවනතුක බෝල බාව්‍යාගෙන් ගිනේර පාස් කෝගෙන් කොලේනම අලුවන්මෙන් ඉතුරගේ ටේප් කරන فرصة بين عدي ديفنس كورة مش أي فلسفة كذا كن دانا كمان لونا قبول كورة. هذا ما تيجي دبنا هاف كي كلهم فيشما مهار متيارونه أتبع بناما دا دبنا هاف كي كلهم فيشما كورين هما نتيجة كنا تو كورين دفع كوري كتو مهار وسما دفع كوراني مارته. أنا مي سالس وسمعت كي بس أنا مولوان لانكا යක් හතර ගෝල් ජහක උඳ එච්ච නෝ දැන් හැම මෙච් තක ගබුර දුනියක ෆෙම්බර්ග ෆරත ගාගන ලාස්ට් 10 මිනිට්ස් තරේගස් එවර නෙරෙෆ එකම කෝ රාජ්‍ය ටීම කොලක ජහනකම කවුන්ට් කර නොෆිනේ එම මේ බොඩන් හැම මේ මෙචු either draw nunia molgon me molwegen nimeta on board fender nimeti first ko kena to alot gabon gabol කරන අධ්‍යක්ෂම දිවේටිය මොළවන්න කන් ගත මීග හැම නුජෙහි දා කොම්මෙ මිනටකි ලංකාවේ ප්‍රශා ලිබේන වගුතේ අනක ඒක හැම එමිහුන් එටේක අරා කොම්මෙ ෆහරකි කවුන්ටරෙන් අලෝන් මෙන්නගේ ෆුරසතු බොඩුවගෙන් දාන්න ෆහර එම් විජ්ජාම අලෝන් මෙන්ගේ ආදියපති මේ සබ්ස්ටිටියුට් කරමෙ සබ්දිවදි හැම ස්පීඩි විංගර්ස් වති බේ හැම මිහුන් බේන කුරාන කම අලෝන් ෆෙන්න වකිසා मैं था मैच के 2.5 के understand Absolutely, Reshwan. It's already a daunting task for the home side to come back rather from their 3-goal deficit as we kick things off. Nice Hassan kicking things off for the Maldives, but 3 goals to catch on to in one half, where the Maldives are going to be more than happy to sit pretty. Defending is not going to be easy, but if these players put on a show, it's going to be good watching as Zahir Adis manages to get the ball away. Sri Lanka lose the ball immediately. Here's an opportunity, nice Hassan. Hussein trying to use his body to get around Garrett Kelly. Garrett Kelly and Hussein going at it. Sri Lanka does brilliantly well to get the ball away. Leon Pereira, Zahir Adis. Now Nilosan has space to run into. Nilosan looking for options. He finds Wasim Razik. Wasim Razik with his back to goal wins a quick foul. The referee wants the ball positioned the right way. And Garrett Kelly in that centre-back position. Very nearly and absolutely well. Finds Dylan De Silva. Dylan De Silva with space to run into. Dylan De Silva does well. A little bit of a touch that takes him off course. And Rajendram's cross rather deflected and blocked away. And space to run into now for nice Hassan. Jason Tayabaran does absolutely brilliantly to get a touch on that one. High risk, high reward defending by the German origin Sri Lanka centre-back. Indeed, he's not shy away from those sliding tackles is Jason Tayaparan. Throw-in goes well for Maldives. But this time around, throw-in for Sri Lanka. Rajendram the throw-in duties. What's important here for the home side is to get that goal. They've still, like we've mentioned multiple times over the course of this coverage, been unable to break the deadlock, and a beautiful cross coming through to Sam Durant. Durant now with the assist. Here's an opportunity to get the ball into the box. Very well defended by the Maldivian back four. And possession, Abdullah Al-Mutairi feels that his team should be getting a throw in, but the referee says nothing doing. I think similar to the story of a formerly very strong team in red from Manchester. Here's another look at Zahir Adis's attempted cross, not quite going well. But going back to it, Romario, the coach here, Abdullah Al-Mutairi, has coached a 2-3-0 win, but the team
just not putting away those chances. Certainly, I think execution has let the Sri Lankans down, and at this level, well, that's never an excuse, because these are all players who play in top clubs in home and abroad. So absolutely, and in the case of Sri Lanka, more than the Maldives, players who are playing at very good clubs, particularly in Europe, in Australia, where the professional structures are set up substantially better. Sam Durant now with the opportunity. He sends in a beautiful cross. Here's an opportunity. Doesn't get anything on it, Wasim Razik. He's having an off day so far. And they need to start testing the keeper. Wasim Razik now looking for a little bit of space. Rajendram looking for support. Rajendram tries to get past his man. Niloshan now looking to create something. He's not getting any movement from his attackers, and he's signaling for them to. Mura, here's an opportunity now. And a shot that ricochets back again to Niloshan. Niloshan trying to get it under control, but now an opportunity. Hussein with space to run into Sam Durant, taking him one-on-one. The referee pulling it back. Sam Durant trying to be a little cheeky, but Hussein not giving that one up there, Romario, and going in for him with him pound for pound. Indeed, I think he did really well, did Hussein. Did not give up, and Zahi did the best he could to body Hussein away, but he was not moving anywhere anytime soon, and Zahi just pulled him down. Trying to close in was Dylan De Silva, but just unable to do so. Sri Lanka still chasing the game, still unable to break that deadlock, and have not registered too many shots on goal as well. Hamza Mohammed having his shirt tucked by Rajendran. Hamza Mohammed with a beautiful pass here. He finds Hussein. Hussein with the opportunity, throwing his body on the line there. Zahir Ades keeps Sri Lanka in it, but once again the opportunity opens up for the Red Snappers. Indeed, some brilliant work from Harry. Body on the line effort. Put in for a corner. Once again, Harry, rather Pereira in the pick of things. He needs to play that on. Pereira just unable to pick any options as he goes back to Garrett Kelly. And well, he knows just one way, taking the direct route. Unable, or rather doesn't reach any Sri Lankan player, as the keeper, Maldivian keeper, the number 22 jumper is Mohammad Faisal. Takes it and toys with Dylan De Silva. I thought that got that right. Probably not intentionally done, but Zai Harry concedes a free kick. Game still goalless. Free kick in favor of the Red Snappers. Good work from Sam Durant to just deny that through ball. I think Rashwan, the Sri Lankan players are no doubt giving it their all, just lacking a bit of luck. There goes an Maldivian player, tries to get the shot away but blocked, and the ball that ricocheted came off the arm. Tayapan gets it quickly. Now Raj Mohan gives it out to Sam Durant as he cuts back in field. Sam Durant
I feel Romario is being read well by the Maldivian defense. He does the little shimmy and then cuts in on the inside. Very Iron Robben-esque, but needs something to help him a little bit more in terms of creating some space. And the clearance by Jason Diabaran. Nilosan manages to bring it under control. Leon Pereira is touched just a little bit too much on him. And once again, Jason Diabaran and Garrett Kelly one-on-one with the defender, Nice Hassan. But the referee calling it down for the offside. Garrett Kelly now looking to take it quickly. Garrett Kelly looking for options. Raj Mohan now in midfield. Sri Lanka playing 4 up front. Leon Pereira working his way back to the midfield as well. Nilosan. Leon Pereira with a cross. There's absolutely nobody in the middle of the box to support Leon Pereira and put some pressure on that delivery. This is slowly but surely turning into a very tame encounter in favor of the Maldives, which is exactly not what Sri Lanka needs. Dylan De Silva pressurizing his man. Now a turner of possession, Leon Pereira. Leon Pereira works it all the way back once again. Jason Diabaran, Rajendram now. Here's an opportunity for Wasim Razik. Wasim Razik with a cross that was going nowhere. He's just not been on it tonight. Indeed, it's been quite a tough evening for Wasim Razik. Coach Abdul Al-Mutari will have to make a change. Probably just having some belief in Wasim Razik, very experienced campaigner for Sri Lanka. Diabaran's header does not find De Silva. Leon Pereira, rather Zai Harry, fought hard to win back position for Sri Lanka as Rajendram plays it to Razik. Razik down that right wing now, gives it back to Rajendram. Rajendram with that cross, but just too close to the goalkeeper of Maldives, who makes no mistake. Sri Lanka slowly but surely running out of steam here at the Racecourse International Stadium. The defense has worked hard and have kept their opponents at bay. However, the attackers have lacked creativity and hence been unable to unlock the Maldivian defense. Leon Pereira has been a battler in the middle of the park, and that fatigue is really showing a little bit now. And a speculative effort here. Dylan De Silva putting pressure on the ball. Faisal taking no chances. And Rajendram does absolutely brilliantly to turn over the possession once again. Rajendram running into space. Nilosan finds on that side Sam Durant. We did see Oliver Kellart on the pitch warming up. I wonder how soon Coach Al-Mutai will make a change. Sam Durant ball just going beyond him, and as we approach the hour mark, the game is well and truly, the tie rather, is well and truly getting away from the Sri Lankans, and Faisal happy to take his time and frustrate Dylan De Silva. Not only Dylan De Silva, Deshan, I'm sure it frustrates the whole of Sri Lanka watching on. It's not quite Barcelona, Romario, what you're used to. Well, I'm
I'm sure we all wish that it was as good as that, but we have to settle to what we have. Sujan Pereira still opting to thump it upfield. And now Maldives in with possession. There goes the number 17, Ibrahim, trying to beat his man and get the cross in, but Zahi holds firm. Now a opportunity, Hamza. Hamza finds some space. Here's an opportunity. Nice, Hassan, very really. And now Rajamohan trying to drive into space. He has company, and here Sam Durrant loses the ball yet again. Just as they were approaching that final third, there's absolutely no midfield for the local side, the home side at the moment. It's very front to back to front football, and they really need to stamp their authority in the middle of the park. And just as we say so, Coach Al Mutairi has rung in a change. It looks like Oliver Kellart from a distance, who is getting his tracksuit off. Yes, it is the number 9. And Wasim Razik does well, battling on. There's still no option in the middle, but here we are, Sam Durrant. Dylan De Silva does beautifully to find him. The only option in the Sri Lanka box, and now Maldives with the opportunity to attack. Rajendram pressing inside, leaving space on the outside to run into Hamza Mohammed. Now Leon Pereira does brilliantly well. He manages to nick the ball off. Leon Pereira tries to find Dylan De Silva, too much on it. Not quite getting his foot around that one and getting the curve he wanted. And Faisal taking all the time in the world once again. Okay, that will be the nature of this remaining 30 minutes for Maldives. You know, Deshan, I think the next question will be, who can the coach look up to as Dylan De Silva goes for a shot. However, still unable to get anything on target are the Sri Lankans. As the changes are rung, Stephen comes on for, oh, beg your pardon, in fact that's Ali Faiza, who scored the third goal last week in the first game against Sri Lanka. He comes on and goes off is Hussein Yusuf. As we see that replay there, Dylan De Silva just need to cut it across his body. De Silva. Said than done from up here in the commentary box. 3 big chances for De Silva this game. 2 at point blank range, and then this one. Him not really getting anything on target as a floater. And Sri Lanka now looking to make 2 changes. Oliver Kellart, one of them. Maldives with a second substitution. We'll hope these 2 changes might just change their fortunes. Clearly, the Sri Lankans have run out of steam and run out of ideas and creativity. And William Thomason, debutant, plying his trade in Australia as Sam Durrant. Cross opportunity, here's an opportunity for Sri Lanka. Wasim Razik not quite getting enough on it. And his woes continue this evening. Indeed, finally Sri Lanka managed to hit the target. But straight at the keeper, a regulation save for him. Sri Lanka will need to continue this. They need to knock on the door here. It's been tough going for the Sri Lankan attackers up front. With William Thomason comes in place of Rajendram, and Oliver Kellart as well makes way.
Sri Lanka will hope he will come into the party. William coming on for Anujan for Sri Lanka, as now here's that substitution made for Maldives. Ali Fazir comes on for Hussein Yusuf. Now Sri Lanka will be hoping for an injection of a bit of creativity from the player who just came on, Thomason. Dylan De Silva controlling, feeding the ball into Sam Durant, but just a bit too much on that pass. I think fatigue is no doubt setting in, as Sam Durant was unable to just step on the accelerator when he needed to the most. Indeed, Sri Lanka with quite a disappointing first 65 minutes. 20 minutes have gone by in this second half. Sri Lanka have nothing to show. So now Kelly. It's down to Pereira. I think that shift in that midfield, we did see Kelly play in that midfield position in that game against Chinese Taipei, which really did work out. Rajamohan gives it out to Kelat down that right wing. Shot, but not much in it. There's once again a regulation save for Mohammad Faisal in goal for Maldives. Thomason now looking for Wasim Razik. Wasim Razik with an opportunity. Wasim Razik takes a speculative effort. Faisal will have that all day, every day. A bit of an awkward moment there for the Maldives defense, but they've done well to get out of that situation. Sri Lanka now, Leon Pereira, who's been a live wire in the middle of the park, playing that almost Garrett Kelly-esque role, finds Oliver Kelat. Oliver Kelat, he has an opportunity. Dylan De Silva, and he's unable to square the right pass for his teammate. He had enough options waiting for him. Here's another opportunity. Here's the cross. Maldives now on the break with the opportunity. Hussein, the danger man, taking on Zahir Adis. Zahir Adis works around it. Sam Durant now, another opportunity, and he keeps running into traffic. It's not the first time he's done that. The Maldivian team almost knows that he's going to cut in onto the inside and try to make space rather than going on the outside, and reading that well. Quite predictable this evening, Deshan. And here's an opportunity now for the Maldives to make it 4, and that's it. Nice Hassan settles the tie. The South Asian Super Cup is going to Maldives. It's 1-0 to the Red Snappers, 4-0 on aggregate, and against the run of play, they've done it again. Indeed, I think it was coming. Sri Lanka did miss plenty of opportunities up front. A frustrated Adhavan Rajamohan, but a brilliant looping ball into that penalty area and a good header. And Sri Lanka can take some learnings from this Maldives attack. It's Sri Lanka who are once again backpedaling. Well, Rashman, I think this is not the first time that Maldives has hit Sri Lanka on the counter-attack, scoring against the run of play. And they did that on a couple of occasions in the first game. And now here as well, to break the deadlock. They do the same as Sri Lanka. And now 4 goals behind
And whether you like it or not, I think Sri Lanka, I think the tie has been put to bed in favor of Maldives. And that lovely trophy we saw before play started will no doubt be taking that 45-minute short trip to Maldives in about 80 minutes or so. In about 30 minutes or so rather, beg your pardon. Indeed, the aggregate score does read 4-0. Durant with yet another opportunity, but decides to go on his own. Once again, Sri Lanka failed to hit the target. Story continues. The dreadful attack of Sri Lanka. Poor first touch as Sam Durant with probably facing yet another tough night. He did miss a spot in that first game, and De Silva with a nothing shot. Was that needed? Surely not for Sri Lanka. Now Sri Lanka chasing this game just like they did on Saturday evening. De Silva now overcooks that cross into that penalty area. Is now Pereira once again. Just fails to play it on. De Silva keeps it alive. Wasim Razik. It would have been an offside, but still manages to hit it over. It's been that kind of a day for Sri Lanka. And when it's not going your way, it just gets a lot more worse. Nothing really goes your way when it does not, and not just in this game, but in the first game as well. Well, a bit of a sorry show here by the Sri Lankans. I think that pretty much is the story of the evening rather. Sri Lanka, they will have a lot of soul searching to do after this encounter. Well, after these two encounters, because in less than a month's time, Turkmenistan is coming to Colombo. And well, if Maldives was a challenge, we all know what sort of a challenge Turkmenistan would be, Reshwan. Indeed, Sri Lanka will have to go back into the drawing books from those two games against Turkmenistan. Home and away will be two tough challenges. 19 minutes or so remaining on the clock. Sri Lanka surely running out of time. Maldives is just doing some repair work. Well and surely secured this tie are the Red Snappers. The Maldives fans, well, they are in all, they are brought all the noise rather, and they are, well, they are so loud that the Papara band too has pretty much drowned in the flutes, and the game too is pretty much put to bed. So has the tie, Deshan. Absolutely, Romario, but it is, although disappointingly, important to note that the support that has turned out here for the home side has not been at the required level. In fact, there has been far better support for the Maldives, as Dylan De Silva tries his best to take it around his man, but just a little bit too much on it. But the support here at home for the Sri Lanka side just not up to it. And the Maldives, the Maldivian community in Sri Lanka in particular, really showing up in numbers to support their team and potentially outnumbering the number of Sri Lankans that have showed up over the course of the two legs.
certainly have outnumbered as a glum-looking VIP box looks on, wondering what more could the Sri Lankans have done. Thayapuran goes back to Sujan Pereira. He uses his left boot, but now Maldives have a few numbers as more support comes. Here's the number 17, Hussein, a goal scorer from the first leg. However, sublime piece of defense there by Zahi, and he wins a free kick as well. There are positives to take for Sri Lanka, but overall things don't look too good in this tie as Aman comes on for Zahi after a tiring day at the office. Zahi is brought off. Still fighting though are the Sri Lankans, trying to break that deadlock, trying to break that goal drought rather in these two ties. Here's Dylan De Silva. Gets the ball into the box. Oliver Kelleher just unable to get in front of Yusuf as the defender toe pokes it. However, by the looks of it, he has missed the ball. And it was Dylan De Silva's cross that trickled out. Sports Minister Honorable Sunil Kumar Gamage looking on with his fellow dignitaries, but a great interception there by Garrett Kelly that had to be made because the Maldivian player was pretty much through if that hadn't been done. Been made by Garrett Kelly. Picks out Dylan De Silva now, and this time his pass is picked off as Garrett Kelly comes flying in typical Garrett Kelly style. Indeed, he's been a workhorse during these couple of games. But his efforts may go in vain. Sri Lanka now looking at two back-to-back losses against Maldives. That 23-year drought of wins against Maldives continue for Sri Lanka. As now once again beats De Silva. De Silva manages to turn over possession. I think De Silva was a bit lucky there, Ashwan. By the looks of it, on first we win. We all thought that that could have been a free kick. However, here's Sam Durant. Gets in the cross, but just too much on it. And another ball into the 18-yard box. Goes astray for Sri Lanka. Faisal, I'm sure he wouldn't have placed a ball much better in these two ties, taking all the time in the world, and clears his lines. Oliver Kelleher reaches highest. However, Thayapuran gets his head onto that high ball. Maldives still have plenty of football left in them, Deshan. Absolutely, and here's now the opportunity. Hussein with the cross, just a little too much on it for Hamza Mohammed, who picks it up on the far side. Oliver Kelleher now with space to run into after that block. A little shout for handball, and maybe a little bit of something in there, but very close. And Sam Durant once again, Wasim Razik rather on this occasion, taking his time on the ball. Now Dylan De Silva on this left side. Dylan De Silva with the opportunity. Good cross by Dylan De Silva. Here's a chance. And now Sam Durant. Garrett Kelly with the opportunity. Garrett Kelly with a beautiful pass.
and very well defended by the red snappers, who managed to get that one away. Garrett Kelly making headway. His preferred position is that midfield. He's forced to play in the back in the absence of Claudio and Jack Hingert. Nevertheless, Rajamohan with the corner. Now the break is on, but their number 9, Nice Hussein, just hoofed it upfield. Sam Durant, the ball drops for Oliver Kellart, and Sri Lanka are still unable to find the back of the net. The worries do continue up front for Sri Lanka. So we major concerns when Turkmenistan take the trip to Colombo. That will be a massive, massive test. It's been a shadow of the team that played against Chinese Taipei a couple of weeks ago, where the performance was fantastic and the attack was fluid and the intensity was good, but in this tie for the South Asian Super Cup, once again Oliver Kellart, even after the offside whistle goes, couldn't find the back of the net, much like most of his teammates today. But as I was saying, Reshwan and Romario, the performance we saw versus Chinese Taipei was of a team that's very much upwardly mobile, high intensity. They knew exactly what needed to happen, and the attack was moving like clockwork. Here there was a very interesting tactical plays, particularly in the first game, where they played with split centre backs, pushing those full backs forward so they have more options going forward, and it did work, and it did create the chances that the coaching staff were looking for. But the forwards, unfortunately, leaving their shooting boots at home and not able to convert. Maldives, on the other hand, snapping at those chances with those tiny mistakes. Steven, for example, losing his man just for a second, and the attacker nodding in behind him and really changing the flavor of the game. And the thing is, when it comes to international football, particularly, a lot of these tournaments that national teams play in tend to be knockout tournaments. If you don't convert the chances and you don't score the goals, you're not able to affect the game the way you'd like. And the longer you take to score and convert these chances, it's going to frustrate you and your team as well. And Maldives versus Sri Lanka has been a great case of that, where the team that took these chances in short time, as Oliver Kellart now, with the opportunity to put the ball into the box, and Maldives once again getting rid of that. But like I was saying, Maldives versus Sri Lanka is a great example about how snapping at these chances and scoring a goal against the run of play really changes the dynamic of the game. Certainly, you called it right there, Deshan. You get 1, 2, maximum 3 chances, and if you don't put them away, well, it'll no doubt come back to bite you. And that has pretty much been what we have seen here at Racecourse, not just today, but even on the 6th of September. Sri Lanka had the opportunities, they just didn't bury them, and that has no doubt come back to haunt them and bite them, as Maldives are pretty much empty in their bench now. Indeed, bringing all the required 5 substitutes now done and dusted. All 5 substitutions have to be made in 3 occasions. Sri Lanka with yet another couple of substitutions left. Will coach Abdullah Al-Muthari just make those changes as we head into the final 7 minutes of this game? Once again, a free kick, harming no one. Looks like that will be a corner. Will it be Rajamohan with set piece duties? But looks like it will be William Thomason with the corner kick duties.
lining it up. Sri Lanka with pretty much 7 bodies in the box. Teased in, Garrett Kelly trying to direct it on target, but just unable to do so. I think Garrett Kelly has been a workhorse. He has been called to play in multiple positions, and in every single position he has pretty much given his all. And here as well you can see, coming up for the corner, tries his utmost to direct it on target, but unable to do so, Rashwan. Indeed, Romario. I think Coach Abdul Al-Mutari, going back into those drawing books, will really question these attackers. As we speak now, Pereira. It's a looping ball, but well negotiated by the Maldivian defense as Aman. Back to William. William all the way back to Jason Thayaparan, who switches play and finds De Silva down that left wing. Overlap run from Kelly. Once again in the pick of things is Garrett Kelly. The Welling United midfielders cross taking a nick on its way out and leading to a corner, but I think the Maldives now has a player down that needs a bit of treatment. And he's right back on his feet as the game continues. Garrett Kelly's effort just catching Ahmad Iham as we roll into the final 5 minutes of regulation time, normal time in this game. The referee blows the whistle for a foul by Mohammad Ilan Imran on the Sri Lanka defender, Garrett Kelly, as the ball makes its way into the box. Still nothing, a little bit of a cheeky back heel, and Sam Durant works it back. Leon Pereira looking for support, looking for options. Thomason on the far side with a Hoyt cross. Very nearly, he has an opportunity for Oliver Kellard. The ball comes straight off the defender, looking for a penalty. But the referee has flagged it for a throw-in. Dylan De Silva, now Oliver Kellard. Still going Sri Lanka. He has an opportunity with the cross. Sam Durant's cross going nowhere really, and a misunderstanding between Oliver Kellard and Leon Pereira. Ball rolls out for a throw-in. Sri Lanka still with possession. Leon Pereira has been a workhorse in the midfield, playing that Kelly-esque role, and here's an opportunity for Oliver Kellard now as the ball works its way to the far side. Oliver Kellard with a cross. Dylan De Silva has space, and a terrible touch from the winger, really betraying him. Fantastic positioning, but that touch just not good enough. He had all the time in the world as a second ball has now entered the pitch. So we're going to have to take that again. I think it was a member of the Sri Lanka backroom staff that ended up tossing that ball onto the pitch, really getting in the way. I think the referee tried his best to let it go, but it just rolled in, and there was no one kicking it out as well. So he had no option but to do so. And fair enough, the law dictates that you can't have two balls on the pitch at the same time, and Maldives would really like that because it's taken a little bit of pressure off of them. And now Thomason working it all the way from the back. Sending an elevated pass that didn't really go anywhere, loses the ball immediately. Now Maldives with the opportunity, a bit of a rugby tackle there on Hamza Mohammed. Leon Pereira, I think, felt that his man was going to get away from him and potentially open the door for a counter attack. The free kick, shifting it to that right wing, brilliantly controlled by the youngest man on the pitch. It's now once again Maldives
Intercepted well by Aman as De Silva. It's it out to Rajamohan. Rajamohan to Aman. Spared up well in that midfield. And now the best of challenges. Looks like he will be booked for that challenge as well on Wasim Razik. Free kick in favour of Sri Lanka once again. William Thomason will oversee free kick duties. Not the best of challenges, Wasim Razik. As the final 2 minutes approach, looks like in that technical area some personnel to be introduced to the final stages of this game. Looks like Harsha Fernando will make an appearance in his final game for the country. You know, Rashwan, what baffles me is what took the coach, the Sri Lankan coach, so long to make those substitutions. There were players clearly off colour with fatigue setting in. However, he continued to keep them on the field of play. It's one thing not having substitutes who are able to play, but there is a bench of players who are good enough to make the cut for the squad, and I'm sure they may not be as good as the players on the field, but you never know by bringing on some fresh legs. Indeed. Here's an opportunity now for Oliver Kellard. Oliver Kellard with the effort. His first shot on target. Ball bounced awkwardly for the Maldivian defence, and Kellard testing. Faisal getting tested after some time in the Maldives goal, and that was certainly going in. Snapshot at point blank range, but again straight at the keeper, made his life a little easier as well. Indeed, not the easiest of angles for Kellard to work with as Sri Lanka make their changes. It was Harsha Fernando being introduced to the final 5 minutes of this game. And Sujan Pereira looks like has given the captain's armband to Harsha Fernando as well. A very special moment for Sri Lankan veteran, as his international career will come to an end this evening. As Harsha Fernando, can he just light up some hope for Sri Lanka? Time does tick down as William Thomason once again take this corner kick. Showed some good glimpses of good set piece work. That's the man on his screen, Harsha Fernando, in his final appearance in Sri Lanka colours. Aman with a shot from range, and that's been the kind of day, but Kellard makes no mistake to give Sri Lanka in the dying stages a goal. And Sri Lanka are wasting no time and bringing some life to this Racecourse Stadium, courtesy Oliver Kellard's equalising goal in the 92nd minute. Will Sri Lanka have one more opportunity to grab a win at the death? Well, Rashan, we'll all be hoping so that they will be able to do so, as Aman clears his lines. As we see that replay there, the shot taken, and what a save there by the goalkeeper. It ricocheted, but on the second time of asking, Oliver Kellard just smashed it into the net this time, made absolutely no mistake of finding the back of the net. And well, it took them more than 180 minutes, but Sri Lanka somehow managed to find the back of that net.
Indeed, and I think Harsha Fernando's appearance has made a difference. And now Kelly, Sri Lanka with a late burst. As De Silva with a meaningless cross that beats everyone. Renewed sense of optimism here for Sri Lanka, but just a bit of a sudden rush of blood as we see the goal scorer for Sri Lanka, Oliver Kellart. Sri Lanka will rue their missed chances with their first goal from this tie coming in the 92nd minute of the second encounter, as Oliver Kellart now tries to put his opponent under pressure. But this could have been a very different game. Harsha Fernando with the captain's armband around that right arm and the ball in hand, looking for that long throw to put the team under pressure. The Maldives team would be looking to at the very least retain this game. And here's an opportunity. Harsha Fernando with a good throw as the ball is cleared. Not really going anywhere. Dylan De Silva with the opportunity to bring it under control. He doesn't manage to do so. Ball raised back. And an interesting idea there, and corner kick. Sri Lanka with one more opportunity. Jason Dayabaran taking it on the half volley. Well, he tried his luck from about 30 meters out. The goalkeeper did not have the option of catching that ball, and there's Dayaparan with that shot. And by the looks of it, it has taken a deflection, and hence the corner. And now Thomason with one final opportunity to swing one in for Sri Lanka. Can they win this game, even though the tie is beyond them? This is probably the last chance. Thomason with the cross, not quite good enough, doesn't get past the first man. Dylan De Silva with space. Dylan De Silva looking for support. Ball hoiked in. Here's an opportunity. And the shot! Sam Durant, once again, Sam Durant with the shot! What a save by Faisal! From point blank range there, the goalkeeper, well, boy oh boy, what a couple of saves he has brought on in this last few minutes. But there is still life left in this tie. Harsha takes a massive run up, gets it into the cross, into the box rather, Dayaparan. But unfortunately, bounces out, does the ball. And I think that's that in this game, in this tie, as the referee brings the game to an end. Salim Said, the referee. Sri Lanka, well, they managed to secure a draw. However, that elusive South Asian Super Cup in its inaugural edition will be headed to Maldives, making that a short 45-minute plane journey, as the elated Maldivian supporters and their players, of course, after two hard-fought ties, no doubt celebrating their victory. It's Harsha Fernando who will sink in this moment and will remember it for a very, very long time. His final appearance in Sri Lanka colours, and his late surge almost helped Sri Lanka with a memorable comeback win, but that's not been the case. But it's Sri Lanka who will salvage this draw and take plenty of learnings come that AFC Asian Cup qualifiers later. 2 goals in this game. The first for Maldives, but the second, courtesy Oliver Kellart, means the game ends in a tie. However, the two-legged encounter, well, it goes the way of Maldives, 4 goals to 1 on aggregate. Indeed, the champions of the South Asian Super Cup 2025 are Maldives, as the party will begin in the city of Male. A very, very
joy crowd of Maldives here present at the Colombo Racecourse. Elated crowd, we could say, Reshman. But the Sri Lankan faithful, they are no doubt disappointed and disheartened by this, by the defeat in this encounter. But there's plenty for the players to work on. As we have a look at that picturesque race course, and we see Harsha Fernando rather, with Sujan Pereira just sharing a moment, well, a moment that he will remember for the rest of his life, Reshwan. Indeed, very long career of Harsha Fernando's international career comes to an end. Joyful Maldives outfit embraces a moment with their head coach. Mohammad Sias, that is, and he's been thrown into the air as the visiting players enjoy and the visiting supporters look on. Indeed, Maldives continue to dominate the Sri Lanka. අද ලංකා දෙකොළ රාජ්‍ය මිකුරුණු සවුත් ඒෂියන් සුපර් කප්ගේ දෙදෙක් හතරෙන් එකෙක්ගේ ඇග්‍රිගේටුම් රාජ්‍ය මේ කාමයාබ් කුරී මියදුගේ මැච් නිමිගෙන්දී එල්දනුම් දැටීම එවරගේ මාටේ ජුම්දකෝ මුಳಿ දෙලෙක බාදාරුග එංගතෝ දැන් හාසකෝ මියදු මැචුගා මේ කොබතෝ මේ පාගෙන් දෙකන්ත මියදු අවබන්ද බෙන්ගේ දෙතෝ මේ මියදුගේ මැච් මේ අන්නේරුගා මේ ලංකාවේ 3 ගෝල් එක ඩෙෆිසිට් එක එහෙම මෙහෙම අජිපුරවේ මෙහෙමගේ හුරිහා එච්චින් හැම දූකොල්ල දරුමච්ච දෙතෝ දැන් අලගොන්මන්ගේ අනේ රාජ්‍ය ටීමෝ 3 ගේ අනේ මේ ගෝල් අලගොන්මන් අතුගවියති එහෙම මෙහෙම හැම වර කම්ෆර්ටබල් කො ෆුරුසත බේ දැන් නම් සලගොන්න ෆෙන්ගෙන් දී මේ දුක මැච් එක අස්සුග ලංකා හැම මේ වරගින ෆුරුසත එක මෙහෙම හොදි දැන් හැම මොන වාම්මෙසේ මොන ෆුරුසත ලිබෙන් දියා එනමස් මේ ගෝල් ජහ එක්කද මේක 3 ගෝල් ඩෙෆිසිට් එකෙන් අස්සෝගේ ඒති එමිහුන්නම් ඒති එමිහුන්ගේ කොලන් අඹුරාදන් මේ වගුතක් ගන්නාන මේ චතකෝ ගස් මේ ගෝල් ජහ ඒ ගෝල් ටයිම් තක නුජිහිද්දකම වෙජ්ජාම එචිත හම මේ අනගත එඹරිගෙන් දාන ඒ බවුන්ඩ ෆෙවුනේ එහෙන් එහෙම අවුඩ් බඩ හම අන්දාසා කුරි ගගනක හම මේ ලංකා ගා ඒ කොන්වර්ට් කුරුමගේ මේ අනේ මේ කැපැසිටි දක්කම අරවඩ ලංකා ෆෙවුනේ එහෙනම් මේ රාජ්‍ය ටීම එමිහුන්ගේ ඒ ස්කෝර් මේන්ටේන් කුරි හම කොෆා දැන් අගොල්මෙන් හම මේ ෆහු ආෆුග වර ෆහුගතුග ලිබුණු ගෝල් දෙජ ලීඩ් කොෆා ඔති නෝමල් ටයිම් එක දෙත්තෝ දැන් ලංකාවේ බර කුරි තක් පෙරගෙන දිය අපස්කෝ මේ කියන්ත රාජ්‍ය ප්‍රථමච කාමයා බෙෆෝ තුන් මේ දුමච නොකින්ගරුග ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් ඔතගත්තෝ මේ ෆෙනිගෙන් දී කුරුම බාලා කියන්ත alhamdulillah skor ngata mehama fortama samalondo divehi horiha support na rajyage football lob korwa horiya be forna marhaba dannawa mi hama bodu kamyabe gotu galon fa koran ngata ei mi kahada situation ega mi yaro achievement libum mi hama alon horiha divehi rajyatung adi hasakum football lob korwa football family मी कामयाब शुक्रवार वांझे हम अल्लाह हजरत शुक्रवार वांझे है कहा दवा तक कमालों कबूल कर एफ अलोन कबूल करे तो मेचुगे कंत ओए वर बला न्याम अलोन टीम बेणुम भी कंतत अलोन बेणुम कंतत अलोन कोद्दी अलोन टीम मी कुळु हुरिहा कुळुंतरिन रादि टीम हुरिहा ऑफिसर नंग अलोन मरहबाद नंग अदि अदि हम शुक्रवार सदा करंगे देखि बररा दिन दानुमति के दिन कमिटमेंट हम आलोन आसर भाषा बस्तन तें हम मी सुकुर मी मरहबाग हम आलोन लोगे अमिदा नामक दे आलोन लोगे माटे फुटबॉल फैमिली के फरातों फुटबॉल एसोसिएशन और बड़ा मरहबा दन्नो अदि फुटबॉल फैमिली then media mechuge result hagiga to me eggodu kas counter nokora kan alona nang fenegin media ekkamaki kulunterin danje huriha effort ali tan alona feron then mate fa kore gota Sri Lanka team nikuti ham kombote ves tine sume get deficit ekura kura ehnoni ham ege overcome me odang begen nikuti mi hunge belumen onnando mi hunna ete kuran tan kol boda alonment team attor e gotung
ශ්‍රී ලංකා ටීම තංකොලගෙන ෆුරසත් ලැබෙගෙන දිය තමයි ෆෙ ada ben tiberfuna mi coverage ke tere mecha hoga mi South Asian Super Cup ke tashi mi mechum molvi rajya hawal kuru ganna kuda osko ke terega mi rasmiyat pashigen taane ena masal mi coverage ke tere tiberfuna de mi itu bata ka ki ka badda ko lani istihar ke kuda osko ka fa STO presents South Asian Super Cup 2025 special coverage. Main sponsor Dirag. Gift partner Hams Mobile. ස්පීඩ් බෝට් තලිමුණිය කියනකං කුරා Urala jasala udulana duleba Urala banani hanjara maskamwar Dani ko masana ek faria dhalamati Lani finano vil tereya Majak word sports enjoy kolla Banana bataka for jasala Speed boat tulibaniya mihinda kan kurani Fori gadavane mi paharu ge nasib tushugami me mi kamadeti tarhib Diragun de speed boat hodumga fursat mi fahar ko me hamahako nasi veriyakan engineer ko speed boat e winnaboat.dirag.com.mv in avahan enroll kolla ස්පීඩ් බෝට් තලිමුණිය කියනකං කුරා Urala jasala udulana duleba Urala banani hanjara maskamwar Dani ko masana ek faria dhalamati Lani finano vil tereya Majak word sports enjoy kolla Banana bataka for jasala Speed boat tulibaniya mihinda kan kurani Fori gadavane mi paharu ge nasib tushugami me mi kamadeti tarhib Diragun de speed boat hodumga fursat mi fahar ko me hamahako nasi veriyakan engineer ko speed boat e winnaboat.dirag.com.mv in avahan enroll kolla
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. අද සෞතේෂන් සුප කප් දිව රාජ්‍යයේ ගවර්න්මන්ට් ෆුට්බෝල් ටීමුන් මේ කාමයාබ් කරේ ශ්‍රී ලංකාවේ මැච් කුණු
match hataru ekege aggregate ko kuri hodage rajye mitashi me kamyab kuri ade forta match rajye tinlanu sundarum kamyab kuri meduga match eldanu everwi ar me match hoga deme media wahaka dakkamu Muhammad Shiaz Mohan Pahakuri Natiya Hodmakama ni dameta kurmati hama mi dibigendiya wara podu kamya bekama hasako kulun tiringe masakata deki kulun mi wara mula wara bada fahaga kora kame gotu Mohan me fahakofa then Faisal ke bahaka ga Raje ke Gaumi team ke goalkeeper Faisal de media bahaka dikki Faisal hama wara bada fahakuri target ka vi mi tashi hodum kama mi de match kamyab ko ekan kurang wara bada tayyar begen Lanka diye kama ekan hasil wara bado ufade libe ka Faisal wani bahako ada mubaratuge nimmumuga rasmiyatu den korean onnani almina kommisaraka final match ke tere fenigendia rajya kuli warabe wazir abdullah rafi mi medaga match badal mataka race course nada badang nevitang onda bada lafa kureni mubaratuge animu rasmiyatu ka wazir bayro dan no anakum will be displayed on the screen. And to give away the special tribute, the special token of appreciation as the jersey, I would like to invite both Jazwa Umar, being accompanied by the Minister of Sports, Sunil Kumar Gamage, and Honorable Abdullah Rafiu, Minister of Sports, Fitness and Recreation, Maldives. Special tribute video on the screen, please. අපි ඔක්කොමල්ලම කණ්ඩායමක් විදියට ෆීල්ඩ් එකට බහිද්දී එක මවකගේ දරුවෝ විදියට තමයි ටීම් එකට බැස්සේ. මොන ප්‍රශ්නය ආවත් මේ ලයින් එකෙන් ඇතුළට ගියාම එක අම්මා කෙනෙක්ගේ දරුවෝ. හර්ෂ ප්‍රනාන්දු යන නාමය ශ්‍රී ලංකා පාපොන්දු ඉතිහාසයේ අමතක නොවන නාමයකි. වසර 2012 සිට 2025 දක්වා අඛණ්ඩව වසර 13ක් තම මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් ජාතික පාපොන්දු කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඔහු ඉතා විශිෂ්ට ක්‍රීඩකෙක්. මීගමුව පිටිබල ශාන්තමරියා විදුහලේ ඉගෙනම ලැබූ හර්ෂ ඩොන් බොස්කෝ ක්‍රීඩා සමාජය, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය, අප්කන්ට්‍රි ලයන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් තම උපරිම දක්ෂතාවය පාපොන්දු වෙනුවෙන් පෙන්වීම කළේය. අද ඔහු ජාතික පාපොන්දුන් සමගන්නේ ආඩම්බරෙන් හා අභිමානයෙන් යුතුව පාපන්දුවේ ඊළඟ ඉලක්කය වන පුහුණු කිරීම කටයුතු වල නිරත වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමි. හර්ෂ, ඔබට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුව වෙනුවෙන් අපගේ ප්‍රණාමය. Thank you, Harsha. There'll be a special jersey that will be presented to him as well by the President of Football Federation of Sri Lanka, Jazwa Umar.
I would like to ask Honorable Abdullah Rafiu, Minister of Sports, Fitness and Recreation, Maldives, and the President of Football Federation of Sri Lanka, Jaswa Uma, to give away the medals for the match officials. First up, the match commissioner, Asif Ansar from Sri Lanka. Almani Mohammed from Oman. Assistant referees, Al-Shuaib Hamoum Said Hamid from Oman. And assistant referee, Al-Abri Salim Mohammed Hamoud from Oman. And the fourth official, Al-Majrafi Mohammed Salim Said from Oman. Next up, the runners-up of the first ever South Asian Super Cup 2025, yours Sri Lanka. Give a big round of applause to Sri Lanka, who has shown much courage and determination in these two games. Captained by Sujan Pereira, Anujan Rajendram, Garrett Kelly, Samuel Durant, Dylan De Silva, Leon Pereira, Wazim Razek, Zahi Adis, Niloshan Senturvasan, Adavan Rajmohan, Jason Dayabaran, Harsha Fernando, Chalana Chamira, Mohammad Hasmir, Stephen Sahiraj, Aman Faiza, Oliver Kellart, James Thomason, Mohammad Murshid, Mohammad Khurshid, Jada Mawongo, William Thomason, and Kavish Fernando.
gentlemen, what 2 nights of football we have just witnessed here at the Racecourse International Stadium. The South Asian Super Cup 2025 has given us 2 thrilling encounters between Sri Lanka and Maldives, filled with passion, pride, and the true spirit of the beautiful game. Tonight, as we bring this historic tournament to a close, it is my privilege to welcome the first ever champions of the South Asian Super Cup 2025, Team Maldives! Captained by the ever-present giant in defense, Samu Ali, Hussein Sifau Yusuf, Mohammad Irfan, Ahmad Aisham, Ibrahim Aisham, Naiz Hassan, Hamza Mohammed, Ahmad Ayham, Haisham Hassan, Ibrahim Hussein, Ahmad Rizwan, Mohammad Faisal, Mohammad Yamin, Ali Fazir, Hassan Raif Ahmad, Hassan Inaz, Hassan Nazim, Azam Rashid, Ian Abdul Alim, Hassan Shifaz, Mohammad Ilan Imran, and Hussein Nihan.
and gentlemen, next up is the presentation of the championship trophy. I would like to invite Mohammad Amanullah and Sampath Pereira to hand over the trophy to Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Honorable Sunil Kumar Gamage, to Honorable Abdullah Rafiu, Minister of Sports, Fitness and Recreation of Maldives, and to the President of Football Federation of Sri Lanka, Mr. Jaswa Umar. I would like to invite the captain of Maldives, Samu Ali, onto the stage to receive the first ever South Asian Super Cup 2025 trophy. Make some noise, Maldives fans! Your captain, Samu Ali! As well onto the stage. Ladies and gentlemen, it has been wonderful 2 games of football. ರಾಜ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತರ ಕೊರಿಯ ದೇವಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಇಹಾರುಗೆ ಮೀತಿಗೆ ಕುಳುಂತರಿನ ಅದೇ ಮಹಿಮೆ ದಿವರಾಜ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ತಕ ಜುಮ್ಲಕ ಮುಳಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದಿಬಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರಬ್ಬಡು ಹಿಬ್ಬರೆ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬಿ ಬಗೆ ಮಿದಿ ಹಾಸಕೋ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ का राज्य में कुल डैमेज का लंका देखो मेदकी कुलमकी मेदो में हालत के तेरे दिवे कुलंते हिब्बर इतुरा आगे नोता हम बगे दिया काम को काम फाह करोनी अदे देहास अबना राज्य सरहदी फुटबॉल है रामेडल होदमा एकीगा दें हमने फाह के बगे देहास बार और नारू अनेक लंका के पास करूँगा राजपक्ष टूर्नामेंट तेवी सहारण दशके गाँव में टीमों होदी यह होगा देहास आशार नारू साफ चैंपियनशिप राज्य कामयाब करी यह होगा राज्य अनेक सरहदी तटे में होदी देखो साउथ एशियन सुपर कप राज्य में कामयाब करी अदे गांव में टीम हम वरा बड़ा अवमेंगे स्पोर्ट्स टीम के फरात हम मरहबा किया अदे मादमा राज्य का उफा फालकुरंग उन्नाने गांव में टीम एंबुरी राज्य आम हम जेफने मादमा मेंदुर दे देगड़े सुमेटुगा अदे गांव में टीम मेदमुन कामयाबी के उफा फालकुरंग मादमा हबीरु तिंगड़ी 45 गलो रश्मि बोल तनुगा उन्नाने अदे बेको में रैयतका रೈ ಜರ್ಸಿಗ ಮೀ ಉಫಲುಗ ಬ್ಯಾರಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಮಿವಣಿ ಹುಳುವಾದೆ ಮಾದಮ ತಿಂಗಳು 45 ಗಾಮಿ ಟೀಮ ಮರಹಬಾ ದಿನಮ ಮೀ ಉಫಾ ಫಾಳ್ಕುರುಮಗ ರಸ್ಮಿ ಆತ್ಮೀಯತಿ ಗದಳು ರಸ್ಮಿ ಬೋಳದನುಗ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲಿಯ ಆ ದಿರುಮೆ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದಿ ಕೊರಿಯಾ ದಿವಮಟ್ಟಕ ಇತರು ಹಿಬ್ಬರೆ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದಿ ಅವನು ಮಿದು ಕುರಣಿ ಮೀ ಕಾಮಯಾಬಿಗ ಅದೀಗ ಕೊರಿಯನ್ ಹುಯೆ FC एशियन कप क्वालिफाइंग मित्रोगा उम्मीदी रंगरों नतीजा तक दिवे टीम होदू अदे कोरियन हुरी मित्तक बायदायुगा मिहारुगे नवंबर माह हमें राज्य एशियन कप क्वालिफाइंग मित्त कोरियन के भोर ये तेरेगा राशुम बेरगो कुले मित्तक अमिला दानुगा कुले मित्त पा कोले राज्य के गाँव में फुटबॉल टीमों मी होदी कामयाब बाजार गवर्नमेंट मी फाह करी मी साउथ एशियन सुपर कप का मी कुलते मैं चुके तेरे राज्य फुरतमा लंका दखल कुल मैं चुतीन सुनलनु
කාමයාබ කුරී මියදු රාජ්‍ය කුණු මෙචු එල්දනු එබ්බරු මෑ කීගා දෙදනුගේ එග්‍රිගට බා දාරුගා හතුරු දඬු එල්දනුගේ නැති යකුම් රාජ්‍යයෙන් මි දෙමෙජු කාමයාබ කුරී අද රාජ්‍යගේ ගවර්න්මන්ට් ටීමන් අද සෆාරු මරහබා දනෝමන් ඉරාත් කුරපියා මාදමා ගවර්න්මන්ට් ටීම මරහබා දනෝම හාස කවරේජ් ආකි ගත බෙෆ්න අබද්ද උම්මේදුග මෙහසාමුන් මියදුගේ මි කවරේජ් අනි මාදා ෆන්ට බෙෆ්න කෙලාන අස්ලාම් අලයිකුම්